good to go live on YouTube? Yes, ma'am, we are live on YouTube. Okay. Good afternoon, Father Principal, Father Vice Principal, respected professors, my colleagues, and all the students present. Welcome to this webinar on Wasteland to Productive Land through Organic Amendment, organized by Environmental Studies Department, St. Xavier's College, Autonomous Kolkata, Raghabpur campus. This webinar is dedicated to emphasize the importance of sustainable agricultural practices whereby application of organic amendments would preserve and improve the soil fertility. And improved knowledge of management factors affecting soil quality is crucial to plan farming systems that effectively maintain soil fertility. Therefore, this webinar focuses on the potential value of organic amendments in the recovery of soil fertility and also the need for future resources to identify organic amendments. We are very grateful to have with us Father Principal, Reverend Dr. Dominic Xavier, SJ, and Father Vice Principal, Raghabpur Campus, Reverend Father Johnson Padiara, SJ. We have the privilege of having with us esteemed resource persons, Dr. Arup Kumar Mitro, Professor Minakshi Mukhopadhyay, and Dr. Anindita Banerjee. We are all eagerly waiting for the welcome and keynote address by Father Principal, Reverend Dr. Dominic Xavier, SJ, and concept note by Father Vice Principal, Raghabpur Campus, Reverend Father Johnson Padiara, SJ, followed by rich, insightful presentations and talks by our esteemed resource persons. I am sure that this webinar will be extremely inspiring and practical benefits of organic amendments will be established. May I now request Father Principal to kindly deliver the welcome and keynote address. Over to you, Father. So thank you very much. Very good afternoon to all of you. Reverend Father Johnson Padiara, the Vice Principal of Raghabpur Campus, respected faculty members, and the resource person for this webinar, and our dear students. It is my pleasure to welcome you all to this webinar on Wasteland to Productive Land through Organic Amendment, organized by the Department of Environmental Studies, St. Xavier's College, Autonomous Kolkata, Raghabpur Campus. Soil is composed of organic matter, minerals, gases, liquids, etc. The agricultural soil are rich in nutrients, but due to overuse of chemicals like insecticides, pesticides, the soils are getting polluted day by day, thereby declining the soil quality. Increase in population is leading to an increase in the demand for food, and thus the pressure on cultivable land is building up. In order to meet the demands of the population, excessive use of chemicals degrades the soil. Exposure to poor climatic condition is leading to increase in soil erosion, thereby creating more and more wastelands. Wastelands are ecologically unstable lands which are low in productivity and severely affected by soil erosion. Stress conditions, hostile environmental conditions, they are economically non-productive. The so-called Green Revolution entailed the modernization of traditional agriculture by introducing mechanization, irrigation, genetically improved high-yield grain varieties, and synthetic agrochemicals in order to increase crop productivity. However, the overuse of water and soil resources and the indiscriminate inputs of agrochemicals
have undoubtedly taken a heavy toll on the health of agricultural soils. The regenerative and resource-conserving agriculture pursue the integration of high crop production with the sustainable management of soil resource while minimizing the use of external non-renewable inputs. Organic amendments are carried out to improve the soil quality texture. It improves the physical properties, resulting in better conditions for water storage, root development. It enhances soil aeration, and these formulations can be produced locally, especially in the organic products. Organic farming is a production system which avoids or largely excludes the use of synthetically compounded fertilizers, pesticides, growth regulators, and livestock feed additives. The addition of organic matter content of compost soil amendment is high, and its addition to agricultural soil often improves soil physicochemical properties and enhances the biological activities of the soil. Compost provides a stabilized form of organic matter that improves the physical properties of soil by increasing nutrients. Utilization of organic matter as a cheap substrate for agricultural crops and beneficial microorganisms is gaining interest of microbiologists, plant pathologists, agronomists, manufacturing and processing industries, regulators, and farmers. I strongly believe that this seminar entitled Wasteland to Productive Land through Organic Amendments will bring an adequate awareness amongst the students and will pave the pathway of organic revolution in the rural parts of West Bengal, and will make the agricultural fields free from the menace of chemical fertilizer and pesticides. Surely I'm very, very happy that Raghabpur campus is organizing very important webinar. I would like to congratulate Father Johnson and all the professors who are involved in this, in this webinar. And surely from this side, I'm Professor Dr. Raghabpur Mitra has taken a lot of initiative. I congratulate all of you, and I wish you all the best for the students. Thank you very much. May God bless you. Thank you. Thank you, Father, for explaining so beautifully and lucidly the importance of organic amendments. May I now request Father Vice Principal Raghabpur Campus, Reverend Father Johnson Padiara SJ, to give the concept note of the webinar. Over to you, Father. Thank you. Dear respected Father Dominic Xavier, Principal St. Xavier's College, Kolkata, Professor Raghabpur Mitra, Associate Professor, Department of Microbiology, St. Xavier's College, Calcutta, Professor Meenakshi Mukhopadhyay, Associate Professor and a former Head of Department of Botany, Vivekananda College, Kolkata, Professor Anandita Banerjee, Assistant Professor, Department of Microbiology, St. Xavier's College, Kolkata, Professor Sanjana Ghosh, Department of Environmental Science, St. Xavier's College, Kolkata, Professor Arkadev Banerjee, Department of History, St. Xavier's College, Raghabpur campus, and my dear professors and students, I welcome all of you for this webinar on Wasteland to Productive Land through Organic Amendment, organized by the Department of Environmental Studies, St. Xavier's College, Autonomous, Kolkata, Raghabpur campus. Today in this webinar, we have with us eminent resource persons who would guide us about the use of organic amendments upon soil. I consider this as an opportune moment for us to know and learn about the advantages of using organic methods to make soil amendments.
This seminar is organized with a view to gain more knowledge, insights, and information that would remain effective in our day-to-day lives. The concept of today's webinar emphasizes upon that we all live our lives ecologically sound, economically attractive, and socially acceptable environment towards attaining the objectives of zero waste and the end of waste policy. I am also very glad to know that our students from Raghabpur campus will also give their presentations today on the topic of Green World is our common future. I welcome all of you and wish you all the best for today's webinar. Thank you so much. Thank you, Father, for your kind words and your encouragement. The students are really very happy about the presentations. Now we will begin with the presentations and talks by our resource persons. We have with us Dr. Raghabpur Mitro as our first speaker. Dr. Raghabpur Mitro is an associate professor in the Department of Microbiology, St. Xavier's College, Autonomous, Kolkata. He is a postgraduate and PhD from University of Calcutta. He has done his postdoctoral diploma from South Bank University, London in ecology and environmental science. He has more than 25 years of teaching experience and is also the founder head of the same department. He has published more than 55 papers in different national and international journals, and he has written around 35 books of biology, botany, environmental science, and microbiology. He has published more than 90 papers in different national and international peer-reviewed journals. He is also presently serving as the Assistant Controller of Examination, St. Xavier's College, Autonomous, Kolkata. He has been the course coordinator of massive open online courses like microbiology, food microbiology, and botany and plant groups in the year 2017, 18, 19, respectively. We are extremely privileged and blessed to have him as our resource person in today's webinar. Now, I would request Sir to kindly begin with his presentation. Thank you indeed, Professor Sanjana Ghosh, respected Father Principal, Reverend Dr. Dominic Xavier, respected Vice Principal, Reverend Johnson Padiara, my esteemed colleagues from Raghabpur campus, as well as from St. Xavier's College, and my dear students. Actually, the organizer for this webinar is Environmental Studies Department. So we thought of speaking on the degrading environment. Now, whenever we talk about environment, we say that it is air pollution, water pollution, but actually the soil is also getting polluted. And as because the soil is getting polluted, so naturally the crops which are grown in the soil, they will gradually be reduced, number one. Number two, there are some contaminating, say, substances which will be taken up by these crop plants, as a result of which there will be more such toxic effect on human beings. Thirdly, because of this degradation of the agricultural land, we will actually face acute food shortage. Fourthly, whenever using chemical pesticide, fungicide, fertilizer, we gain, but this gain is for a short time. So naturally, in order to survive, for our survivability, the Mother Earth needs to be protected, and we should actually think of some unique ways by which we can protect the
environment or soil environment for our own existence and for the future generation. Already there is another major problem. You can well understand that because of urbanization, two things are getting destroyed. One is, of course, the forest. Forest ecosystem is getting destroyed, depleted. And the second one is agriculture actually has taken the back seat. And in fact, you know how important is agriculture. You can very well understand how powerful are our farmers. In some context, they are fighting against the government because they feel that they will be actually suffering. But that is a separate story altogether. But at the same time, we must try to understand that whether through sustainable agriculture or through control of pollution, we must protect the Mother Earth. And for that purpose, this entire seminar was designed, and this was called actually Wasteland to Productive Land. Let us think that we will get into a productive land in future which will actually ensure health for all. So with this few words, let me share my presentation. Now, essentially, I will present, just a moment. Is it visible? No, sir, not yet. Just a moment. Can you see the presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So yes, so I have actually named my lecture as soil degradation and immediately restoration, which is the first and foremost important thing that we should consider when we are making the soil from less productive to more productive. And in this particular lecture, what actually I will try to discuss is, I will try to explain what is soil degradation. And in the process, when I am trying to explain soil degradation, I will get into bilingual mode, because I do understand if I speak scientific terms, if I speak English jargon, then that will not be followed by our dear students from Raghabpur. So I just would like to speak in bilingual mode and sometimes in Bengali also. So is it all right? Yes, sir. Fantastic. তাহলে আমি আমার এই ছোট্ট প্রেজেন্টেশন যেটা দেখাবো, সেখানে আমি দেখাবো মৃত্তিকা আমাদের উর্বরতা কি করে চলে যায় এবং সেই উর্বরতা কি করে ফেরত আসে। তো আমরা সয়েল ডিগ্রেডেশন বা মৃত্তিকার ক্ষতি বলতে আমরা কি বুঝি, মৃত্তিকার অবনতি বলতে আমরা কি বুঝি? কোনোভাবে যদি মাটির যে ফার্টিলিটি বা মাটির যে উর্বরতা যদি সেটা চলে যায়, এই চলে যাওয়া কিভাবে যেতে পারে? অনেকভাবে যেতে পারে। ধরো ধস নামার ফলে ওপরের মাটিটা ধসে গেল, আমরা যে এই যে বনসৃজন না করে গাছ কেটে ফেলি, সেই গাছ কেটে ফেলার ফলে সেই মাটির ধরে রাখার যে ক্ষমতা সেটা চলে যায়, যার ফলে কি হয়, মাটিটার যে শক্ত ব্যাপারটা সেটা চলে যায়। আরেকটা কি হয়, কোনোভাবে দীর্ঘদিন বৃষ্টি হলো না, কোনোভাবে কোনো কারণে আমি ঠিকমতো
জল দিতে পারলাম না মাটিতে, মাটি শুকিয়ে গেল, মাটি শুকিয়ে গিয়ে ফেটে ফেটে গেল, সেইখানেও কিন্তু মাটির উর্বরতা কমে যাবে, কারণ কোনো বৃক্ষই সেখানে গজাবে না বা বড় হতে পারবে না। অথবা আবার এটাও হতে পারে যে আমি কোনোভাবে মাটিতে বিভিন্ন ধরনের দূষিত পদার্থ জমা করলাম, সেই দূষিত পদার্থ জমা হয়ে সেইখানে মাটির মধ্যে বসবাসকারী বন্ধু ব্যাকটেরিয়া বা বন্ধু অণুজীবগুলি মারা গেল, তারাও আর রইল না। তাহলে কি হলো, পুরো মাটিটা আমার শুষ্ক মরুভূমির মতো হয়ে গেল। এবং সেই শুষ্ক মরুভূমিতে, সেই মনে করো সেই বাংলাদেশের শুষ্ক মরুভূমিতে কৃষক বুক চাপড়ে কাঁদতো, সেই আল্লাহ মেঘ দে পানি দে। তার মানে কি, জল আমাদের জীবন, এবং জল শুধু আমাদের জীবন নয়, মৃত্তিকারও জীবন। এবং জল কমে গেলে সেখানে সত্যি মাটির অবস্থা খুবই খারাপ হয়। মাটির যে উর্বরতা নষ্ট হওয়া বা মাটির যে কোয়ালিটি খারাপ হওয়া, এটা কিন্তু শুধু আমাদের দেশের প্রবলেম নয়, এটা সারা পৃথিবীর প্রবলেম। এবং আমি এই রেকর্ডটা দেখছিলাম, এই রেকর্ডটায় এই ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারের রেকর্ড। ওরা বলছে প্রায় 100টি দেশে প্রায় 33% জমি, যেটা অবশ্যই চাষযোগ্য জমি, সেখানে কিন্তু আমাদের এই মৃত্তিকার দূষণ বা মৃত্তিকার অবনমন, এগুলো কিন্তু খুব কমন প্রবলেম। এবং দেখা গেছে যে এই গত 20-25 বছর ধরে এই বিভিন্ন জায়গায় যে একদিন তারা উর্বর ছিল, তাদের উর্বরতা কমেছে। এবং আরেকটা খুব মেজর প্রবলেম, যেটা অবশ্যই বায়ু দূষণের সঙ্গে লিঙ্কড, সম্পর্কিত, সেটা হচ্ছে যে আমাদের সমুদ্রের পৃষ্ঠে যে জলের পরিমাণ বাড়ছে, অর্থাৎ সমুদ্রের জল বিভিন্ন চাষযোগ্য জমিতে ঢুকছে, এবং ঢোকার ফলে সেই মাটি বা মৃত্তিকা লবণাক্ত হচ্ছে, এবং লবণাক্ত হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে সেই মৃত্তিকার উর্বরতা চলে যাচ্ছে বা সেখানে কোনো গাছ হতে পারছে না। এবং বলছে যে 1990 থেকে আর এই 20-21 বছরে প্রায় 62 মিলিয়ন হেক্টর, যার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় এই যে ফ্রান্স বলে যে দেশ, সেই ফ্রান্সের দেশের সমান, সেই পরিমাণ জমি বিনষ্ট হয়েছে। তাহলে ভাবা যায় যে পৃথিবীতে কতটা পরিমাণ জমি বিনষ্ট হয়েছে। এবং সেই কারণে প্রতিটা দেশ যারা ইউনাইটেড নেশনস এর মেম্বার, তারা প্রত্যেকে চিন্তা ভাবনা করছে কিভাবে এগ্রিকালচারকে বাঁচানো যায় এবং এই মৃত্তিকার অবনমনকে আটকানো। এটা যদি আমরা না আটকাতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে কিন্তু আমাদের ভীষণভাবে খাদ্যের শর্টেজ হবে। Sir, sir, uh, please pardon us. There has been a little bit of technical error. Please bear with us. We'll be joining in soon.
জয়েন করছি। এসছে না? হ্যাঁ স্যার, এসছি। কতটা অবধি বলেছিলাম? এই বাবা, আমি কখন কি করে Yes, কেটে sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, না, সামান্য একটু সময় আপনাকে আমরা মিস করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আবার স্ক্রিন শেয়ার করছি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এবার কি দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি বলছিলাম যে মাটির যে উর্বরতা চলে যাওয়া, সেই চলে যাওয়াটা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের দেশের যে প্রবলেম তা নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এই প্রবলেম আছে। এবং এই প্রবলেমটাকে যদি আমরা দেখি, তাহলে এই প্রবলেমের তিনটে প্রধান কারণ। একটা কারণ হচ্ছে সয়েল সিলিং, মানে কোনোভাবে মাটির উপরের স্তরে শক্ত হয়ে যাওয়া। এবং এইটা বলতে গিয়ে আমি যেটা বলছিলাম সেই সিঙ্গুরের কথা, সিঙ্গুরের যে জায়গাটা যেখানে টাটাকে প্রথম দেওয়া হয়েছিল ন্যানো কারখানা করার জন্য, এবং টাটা সেখানে কারখানা তৈরি করতেও শুরু করে দিয়েছিল। তারপর সে তো বিশাল আন্দোলন, তারপর গভর্নমেন্ট পরিবর্তন হলো, সে বিরাট হইচই হলো। কিন্তু আখেরে কি লাভ হলো? আখেরে আমরা কি জমিটা ফেরত পেলাম? পেলাম না তো। কেন পেলাম না? কারণ সেই যে আমাদের সেই বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি হয়ে সয়েল সিল হয়ে গেছে, এবং সেই সয়েলে জলও যাবে না, বাতাসও যাবে না, অতএব জমি থাকাও যায়, না থাকাও যায়। সুতরাং আমি যখন একবার মাটির যে মৃত্তিকার যে কোয়ালিটি তাকে ডিগ্রেড করে দিয়েছি, সিল করে দিয়েছি, সেই আমার ফেটও সিল হয়ে গেছে, আমি আর সেখান থেকে বেরোতে পারছি। দ্বিতীয় কারণটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, সয়েল ইরোশন। সয়েল ইরোশন প্রধানত আমরা একটা অদ্ভুত সিস্টেমে উত্তর ভারতে আমরা চাষ করি, যাকে টঙ্গিয়া সিস্টেম বলি। টঙ্গিয়া সিস্টেমে আমরা কি করি, যে একটা স্তরে আমরা একটা লেয়ারে বা একটা সারিতে আমরা চাষাবাদ করি, আবার তার পাশেই আমরা বনসৃজন করি। তার কারণটা কি? কারণ চাষাবাদ যখন করছি তখন মাটি ধুয়ে যেতে পারে ইরিগেশনের ফলে। সেই মাটি যাতে ধুয়ে না যায়, আল তো দিই, আলের উপর গাছ লাগালে সেই গাছটা ধরে রাখে মাটিটাকে। সুতরাং বড় বড় ফার্মের ক্ষেত্রে এই চাষের জমির পাশে এই ফলের গাছ বা এমনি গাছ লাগানোটা খুব কমন প্র্যাকটিস। সুতরাং সয়েল ইরোশন যখন হয়, সেই ইরোশন কিন্তু সেই ভূমিক্ষয় কিন্তু মারাত্মক প্রবণতা ধারণ করে, এবং সেই ভূমিক্ষয়ের ফলে উপরের যে সয়েলের যে উপরের 5 মিটার, সেইটা নষ্ট হয়ে গেলে সয়েলের যে ফার্টিলিটি বা উর্বরতা পুরো চলে। স্যালিনাইজেশন, যদিও এখানে ভূমধ্য সাগরের কথা বলা হয়েছে, সারা পৃথিবীতেই এটা প্রবলেম, আর ভারতবর্ষে তো আরো বেশি। কারণ ভারতবর্ষটা কি একটা পরোটার মতো, না? পরোটার মতো মানে এটা একটা পেনিনসুলা, তিন দিকে আমাদের জল, তিন দিকে জল, তার এইদিকে হচ্ছে ইস্টার্ন কোস্টাল প্লেন, ওদিকে ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন। এবং সেই কোস্টাল প্লেনে আমরা কিছু চাষ করতে পারি না। কেন পারি না? কারণ ওখানে অনবরত সমুদ্রের জল ঢুকছে, সমুদ্রের জল লবণাক্ত করে দিচ্ছে। সেটুকু তো করছিল, এবং আমরা সেখানে গ্রো করতে পারিনি, কোনো চাষাবাদ হয়নি, সবই ঠিক আছে। কিন্তু এবার জল গেল বেড়ে, পৃথিবীর গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে সেই জলটা গেল বেড়ে, এবং জলটা যখন বেড়ে গেল তখন সেই জল ক্রমশ ভেতরে ঢুকছে, এবং ঢুকে কি করছে, ওই জায়গাটাকে লবণাক্ত করে দিচ্ছে, এবং সেই লবণাক্ত জায়গায় কোনো গাছই হতে পারছে না, যতক্ষণ না আমি কোনো জেনেটিক্যালি মডিফাইড কোনো ক্রপ তৈরি করে সেটাকে সল্ট টলারেন্ট না করতে পারি। সুতরাং এটা আরেকটা মহৎ কারণ যেটার জন্য চাষাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত। আর কি হয়, আরেকটা যেটা মেজর কারণ, আমি যেটা আজকে বলার চেষ্টা করেছি বারবার, বা আজকের যে সেমিনার যেটা বলতে চাইছে, সেটা হচ্ছে সয়েল কন্টামিনেশন। এই কন্টামিনেশন অনেক ভাবে হতে পারে, বিভিন্ন দূষক দ্বারা হতে পারে, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির দূষক দ্বারা হতে পারে, নদীতে বহনকারী বিভিন্ন নন পয়েন্ট সোর্স পলিউশন দিয়ে হতে পারে, অথবা এই যে আমাদের ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ পেস্টিসাইড বা তোমার ফাঞ্জিসাইড বা অন্যান্য কীটনাশক যে পদার্থগুলি আমরা ব্যবহার করছি, সেগুলো ক্রমাগত ব্যবহার করে চলেছি। এবং অদ্ভুত ব্যাপার এই, দেখবে বড় বড় কোম্পানি, যেগুলো সব ইউরোপের বড় বড় কোম্পানি, তারা, আমি কোনো নাম করব না, তারা কিন্তু
তাদের নিজের দেশে সেগুলো বেচতে পারে না, তারা কিন্তু আমাদের দেশে এসে সেগুলো ব্যবসা করছে এবং গভর্নমেন্টকে হিউজ পরিমাণে টাকা দিচ্ছে। গভর্নমেন্টও কিন্তু একটা অদ্ভুত সাইলেন্স মেনটেন করে তাদের সেটা দিতে অ্যালাউ করছে, এবং যার ফলে কি হচ্ছে, এই পেস্টিসাইড যেগুলো বিদেশে কাজ করে না সেগুলো আমাদের দেশে অসাধারণ কাজ করছে। কাজ তো করলো, তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কি রেখে গেল? পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেল পেস্টিসাইড কন্টামিনেটেড ক্রপ প্লান্ট, এবং সেই খেয়ে তাদের শারীরিক ক্ষতি, ক্যান্সার ইত্যাদি কত ধরনের কি হতে পারে। আর কি আছে? আর হচ্ছে যে কোনো কারণে ওই এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের ওপর কিছু কিছু চারপাশে, এখন তো এটা খুবই কমন, এখন আমাদের ডেভেলপমেন্ট, আমি জানি না এটা সিউডো ডেভেলপমেন্ট কি প্রকৃত ডেভেলপমেন্ট। প্রকৃত ডেভেলপমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি? ধরো আমি একটা কোথাও বেড়াতে গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে বাহ কি সুন্দর সবুজ ক্ষেত রয়েছে, জঙ্গল রয়েছে, তো আমি বললাম ধুর, এ তো গ্রামই রয়ে গেছে, কোথায় কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়নি, আমি 10 বছর আগে যে দেখে গেছিলাম একই রকম রয়েছে। তাহলে সেইটা কোনো ডেভেলপমেন্টই নয়। আমার কাছে ডেভেলপমেন্টটা কি? আমার কাছে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বড় বড় অট্টালিকা হবে, বড় বড় কলকারখানা হবে, এবং সেই কলকারখানা থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বেরোবে, কলকারখানা থেকে ক্রমাগত বর্জ্য পদার্থ বেরোবে, বেরিয়ে চাষের জমিতে, নদী নালাতে জমা করবে। অসাধারণ। আমি বলছি এই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। তাহলে এটা তো কোনো ডেভেলপমেন্ট নয়, কারণ ইন দ্য লং রান সেটাই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, যেখানে আমি প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো রেখেছি। অতএব প্রকৃতিকে যদি প্রকৃতির মতো না রাখি, তাহলে হাজার হাজার উত্তরখণ্ডের মতো এরকম ঝামেলা ঘটবে, এবং প্রকৃতি জানিয়ে দেবে আমি কিন্তু বস, আমি তোমাদের মাথার উপর আছি, তোমরা যাই করো, আমি কিন্তু একটু কলকাঠি নাড়লেই তুমি জাস্ট পিঁপড়ের মতো মরবে। সেটা তো আমরা ভুলে যাই, আমরা ভাবি আমি সব, আমি যা করব আমি সব। এই জায়গাতে আমাদের ডেভেলপমেন্ট আটকে আছে। সুতরাং এইভাবে সয়েল কম্প্যাকশন হলে আর তো আমার কিছু করার থাকে না। তাহলে আমি এবার যদি সয়েল ডিগ্রেডেশনের কারণগুলো খুঁজতে যাই, একটা ডেফিনেটলি হচ্ছে ইরোশন, অলরেডি বলেছি। ইরোশনটা জল দিয়ে হতে পারে, বাতাস দিয়েও হতে পারে। যদি বালু মাটি হয় তাহলে সেটা বাতাস দিয়ে ক্ষয়ে যাবে, ভূমিক্ষয় হবে, এবং সেই কারণে অনেক সময় বালুকে আটকানোর জন্য আমি বিশেষ ধরনের কিছু উদ্ভিদ লাগাই, যেমন স্যান্ড বাইন্ডার। আর কি হতে পারে? ধরো রাসায়নিক যৌগ দ্বারা তোমার মৃত্তিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার মধ্যে অ্যাসিড আছে, সালফেট আছে, সল্ট আছে, অন্যান্য দূষিত পদার্থ আছে, অ্যাসিড আছে, এবং অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ যদি জমা হয় মাটিতে বা মাটির ধারে অবস্থিত জলে, তাকে আমরা বলি ইউট্রোফিকেশন। এবং এতটা পরিমাণেই তাদের অণুজীব বেড়ে যায় যে অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা যায় কমে, তার ওই উদ্ভিদের, কারণ সবটাই অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া, ক্ষতিকারক বীজাণু তারা টেনে নিচ্ছে। আরেকটা কি হতে পারে? ফিজিক্যাল ডেটেরিওরেশন। ফিজিক্যাল ডেটেরিওরেশনটা কি? অর্থাৎ ভৌত পরিবর্তন। জল জমছে, জল জমা হয়ে আটকে দিচ্ছে, জল যেতে দিচ্ছে না, জলের যে লেভেল সেটা যাচ্ছে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে, এবং আমাদের অর্গানিক পরিমাণ, মৃত্তিকার অর্গানিক পরিমাণ কমছে, এবং শহরাঞ্চল বাড়ছে। সব থেকে বড় কথা, এখন যে কোনো শহরাঞ্চলে বা শহরের বাইরে কোথাও যদি আমরা বড় বড় হাউজিং বা থাকার জায়গা করি, সেখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, দেখবে যে আমাদের এখানে 60% গ্রিন এরিয়া আছে। এই 60% গ্রিন এরিয়া কেন? কারণ এই ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনটা তারা করেছে এনশিওর করছে যে জল যাতে আবার মাটিতে ফিরে যায়, মাটির জল যাতে মাটিতে ফিরে যায়, এবং যদি সেটা না যায় তাহলে কি হবে? যত উপকারী অণুজীব সব মরে যাবে, এবং ওয়াটার টেবিল নিচে নেমে যাবে। সেই ওয়াটার টেবিল যদি বেশি নিচে নেমে যায় তাহলে আবার আরেক ধরনের প্রবলেম হবে। সেটা কি? সেখানে গল্পের মতো ব্যাপারটা এসে যায়, সেখানে রয়েছে আর্সেনিক, সেই আর্সেনিক জলের সঙ্গে উঠবে, এবং সেই জল পান করে আমাদের আর্সেনিকোসিস বা স্কিন ক্যান্সার। তাহলে দেখো, একটা মৃত্তিকা দূষণের ফলে কত ধরনের প্রবলেম একসাথে হচ্ছে। এবং আরেকটা খুব যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম, যেটা মৃত্তিকা দূষণের ফলে হয়, সেটা হচ্ছে মাটি তো খারাপ হলো, কিন্তু মাটিতে কে হয়? মাটিতে আমার খাদ্য, মাটি আমার খাদ্য দেয়, অর্থাৎ যে খাদ্য
প্রদানকারী যে উদ্ভিদ, সেই উদ্ভিদ আর গজাবে না বেশি। এবং এই 2020 2021-এ আমরা এটা বুঝতে পারছি যে সমগ্র পৃথিবীতে আরবানাইজেশনের ফলে অন্তত গত 3 বছরে প্রায় 20% চাষযোগ্য জমি বরবাদ হয়ে গেছে। এবং এতে কি হবে? এতে মাটি খারাপ হবে, এবং মাটি খারাপের বিভিন্ন লেভেল আছে। 5 থেকে 10% হলে তাকে বলি অল্প, মধ্যম হচ্ছে 20% অব্দি, 75 হচ্ছে খুব খারাপ অবস্থা, যে কোনো সময় মাটিটা একদম অনুর্বর হয়ে যাবে। তো 100% হচ্ছে সব থেকে বাজে অবস্থা, সেখানে আর কোনোদিনও কিছু হবে না, বাজা মাটি যাকে বলে। দেখবে ট্রেনে যেতে যেতে একটা রুক্ষ জায়গা আমরা পেরোচ্ছি, সেই জায়গাটা বাজা হয়ে গেছে। এখন বাজার কারণটা কি আমরা যদি খুঁজে দেখি, তাহলে দেখবো ওরকম একটা কোনো কারণে সেই মাটিটার 12টা বেজে গেছে। তাহলে আমাদের এই যে অতিরিক্ত ফার্টিলাইজার, অতিরিক্ত ইরিগেশন, অতিরিক্ত মেশিনারি, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। মেশিনারি যদি বেশি ব্যবহার করি তাহলেও কিন্তু মাটির উর্বরতা কমে যেতে পারে। আমার মনে আছে অনেক কাল আগে আমি যখন পাঞ্জাবে যাচ্ছিলাম, সেখানে হাইওয়ের ওপর লেখা ছিল, ইউ আর এন্টারিং পাঞ্জাব গ্র্যানারি অফ ইন্ডিয়া। পাঞ্জাব যদি গ্র্যানারি হয়, কেন গ্র্যানারি হলো? কারণ পাঞ্জাবে যে কোঅপারেটিভ ফার্মিং শুরু হয়েছিল, গ্রিন রেভলিউশন, সবুজ বিপ্লব এসেছিল, সেটা প্রধানত এই মেশিনারি ইউজের ফলে হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি, যেটা মেক্সিকো থেকে এসেছিল তোমরা জানো, হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি অফ হুইট, যার জন্য নরমান বোরলাউ পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজ পান। সেই ঘটনার জন্য পাঞ্জাব আজকে কত উন্নত। এবং আজকে যে চাষিদের আন্দোলন হচ্ছে, এবং সেখানে তুমি দেখবে বেশিরভাগ চাষি কিন্তু পাঞ্জাব থেকে এসছে, এবং তারা রিয়েলি তারা এতটাই পাওয়ারফুল, তাদের এতটাই পয়সা কড়ি আছে, আমাদের চাষিদের মতো নয় যে দিন আনে দিন খায়, দিনের শেষে আলু বিক্রি করে সেই আলু চাষের পয়সাও তার ওঠে না। ওখানে তাদের নিজেদের বড় বড় ক্যারাভান আছে, ট্রাক আছে, এবং গভর্নমেন্ট যখন তাদের আটকে রেখে দিয়েছে, গভর্নমেন্ট কি ভেবেছিল? গভর্নমেন্ট ভেবেছিল ওকে ঠিক আছে, তোমাকে আটকে দিচ্ছি, তুমি আর বাধ্য হবে ফিরে যেতে, কারণ তুমি কতদিন লড়বে। কিন্তু দেখো তারা লড়ে যাচ্ছে। তার মানে কি? পাঞ্জাবের এই উন্নতির পেছনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ছিল। আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। কিছুটা হয়তো বা হয়েছিল অপারেশন বর্গা করে, কিছু চাষ লাঙল যার জমি যার এরকম একটা ব্যাপার করে চেষ্টা করা হয়েছিল যে চাষযোগ্য জমি চাষি চাষ করবে, সেই জমি চাষেরই থাকবে। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে যে আমাদের যাকে বলে জমি হাঙর, যারা জমি হাঙর মানে যারা জমি নিয়ে ওখানে একটা ফার্ম হাউস করবে, জমি নিয়ে ওখানে একটা কারখানা করবে, তারা জমিটার 12টা বাজাচ্ছে। এবং জমিটার 12টা শুধু বাজাচ্ছে না, তার যে জায়গায় সেই অল্প জায়গায় জমিটা নিল, সেই জমির চারপাশের জায়গাটারও 12টা বাজাচ্ছে। যেমন সিঙ্গুরের ক্ষেত্রেই বলছে টাটা ন্যানোর অতটা জায়গা লাগতো না, ওর যতটা জায়গা লাগা কথা তার থেকে অনেক বেশি লেগে গেছে, অনেক বেশি সে নিয়েছে। এবং সেটা নেওয়ার ফলে তার যে অ্যাকচুয়াল প্রয়োজনের থেকে বেশি নিয়ে সেই পুরো জায়গাটারই 12টা বাজে। এখন যদি সেই জায়গায় আমি অন্য কোনো চাষযোগ্য উদ্ভিদ লাগাই, সে গ্রো করবে না, সে বড় হবে না। সুতরাং এখন আমাকে কি ভাবতে হবে? আমি ঠিক আছে, আমি যতই যাই করি, আমি ওখানে একটা শিল্প স্থাপন করব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমি যে মুহূর্তে একটা শিল্পকে আটকেছি, আমার ইমেজে কি হয়েছে? আমাদের ইমেজ হয়ে গেছে যে আমরা শিল্প বিরোধী। এটাও অদ্ভুত ব্যাপার, শিল্প বিরোধী কেউই আমরা নই, আমরা সবাই শিল্প চাই, কিন্তু চাষযোগ্য জমিতে নয়। সেটাই আমাদের বোঝাতে হবে। তাহলে আমরা মোটামুটি প্রথম দিকের যে পার্টটা, সেটা কি কি বোঝালাম, যে মাটি কিভাবে নষ্ট হয়, এবং সেই মাটিকে আমরা হারানোর ফলে কি কি হারাই, অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলি। তাই এবার আমরা আসি যে মাটি কি করে আমরা একটা মোটামুটি সাস্টেনেবল জায়গায় ব্যালেন্স করে রেখে দেবো। তো সেখানে আমাদের কিছু কিছু জিনিস আসছে, এবং সেইগুলি মোটামুটি 5টা বেসিক প্রিন্সিপাল। একটা অবশ্যই হচ্ছে অর্গানিক ম্যাটার। অর্গানিক ম্যাটারের মধ্যে ম্যানিওর এবং অনুজীব, যেটা নিয়ে আমরা আজকে অনেক কিছুই বলবো। 2 হচ্ছে মাটিটাকে একটু ঢেকে রাখা, কিছু দিয়ে এটা যদি ঢেকে রাখি, খড়টর দিয়ে ঢেকে রাখলেও হবে, ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখলেও হবে। মালচিং, কেন মালচিং? যাতে ইরোশন হয়ে বা অতিরিক্ত উষ্ণতায় মাটিটা বিনষ্ট না হয়। আর কি? আর হচ্ছে টাইলেজ, মানে ওই যে যন্ত্রপাতি কম ব্যবহার করো বাবা। যন্ত্রপাতি সেই গরু দিয়ে হাল চাষ করার মতো সেটাও যেমন দরকার, পুরোপুরি দরকার না হলেও দরকার, কিন্তু যন্ত্রপাতি অতিরিক্ত ব্যবহারে কিন্তু আমাদের অনেক সময় মাটির ক্ষতি বেশি হয়। যাই হোক,
আমি বলবো না নো টাইলেজ, কিন্তু মিনিমাম টাইলেজ দেওয়াই যায়, অর্থাৎ যা কিছু করো লিমিটেড। এখানে শুধু নাইট্রোজেনের কথা বলা হয়েছে, নাইট্রোজেন ছাড়াও আমাদের আরো যে দুটো লাগে, অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, এই তিনটে পরিমাণ যৌগ আমাদের যেন যথেষ্ট পরিমাণে মাটিতে থাকে। এবং এই তিনটে দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের যৌগ ব্যবহার না করে, রাসায়নিক ব্যবহার না করে, আমরা যদি জাস্ট সিম্পলি আমরা কিছু কিছু বায়ো ফার্টিলাইজার ব্যবহার করি, সেটাই ভালো। বায়ো ফার্টিলাইজার যদি দাম বেশি পড়ে, আমরা কিছু কিছু কেঁচো সার ব্যবহার করতে পারি, বা পাতা পচিয়ে সেটা দিতে পারি, বা রান্নাঘরে কিছু জিনিসপত্র পচিয়ে সেগুলো ওখানে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের উন্নতি হবে। আর কি করতে পারি? আমার আরো কিছু কিছু যেগুলো বলার খুবই প্রয়োজন সেটা বলছি। আমি ক্রপ রোটেট করব। ক্রপ রোটেট করব মানে কি? অর্থাৎ আমি আজকে যে ক্রপটা করব তার পরের সিজনে অন্য ক্রপ, তার পরের সিজনে অন্য ক্রপ, অর্থাৎ এইভাবে আমি একই উদ্ভিদকে বারবার সেই জায়গায় আমি নেব না। কেন নেব না? কারণ একই উদ্ভিদ নিলে একই ধরনের লবণ সে নিয়ে নেবে মাটি থেকে, এবং সেই লবণের অভাব তৈরি হবে। আমি মাটিকে অতিরিক্ত ইরিগেশন বা জলে ভাসিয়ে দেবো না, তাহলে ও টপ সয়েল ধুয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। আমি অর্গানিক ফার্মিং করব, যেটা নিয়ে আজকে বলছি, এবং আমি ওভার গ্রেজিং করতে দেবো না, অর্থাৎ গরু ছাগল ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে ঘাস যদি খেয়ে নেয়, তাহলে কিন্তু উপরের মাটিটা ক্ষয় হয়। এবং নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, আমি নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কি করে করি? অপটিমাম সয়েল ফার্টিলিটি রেখে অর্গানিক, ইনঅর্গানিক, বায়োলজিক্যাল ইত্যাদি নিউট্রিয়েন্টসকে মেনটেন করি। এবং অবশ্যই যেটা নিয়ে আমি এত কথা বললাম, বায়োপেস্টিসাইড মানে হাইপার প্যারাসাইট কিছু, অর্থাৎ পরজীবী কিছু ছত্রাক, পরজীবী কিছু ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করব, যারা ওইখানে যে উদ্ভিদের ক্ষতি করছে সেই সকল অণুজীবকে মারে। এবং ইনঅর্গানিক এবং ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড ইত্যাদি কম ব্যবহার। এবং আমাকে শিখতে হবে আমি কতটা পরিমাণ কেমিক্যাল দেবো, কতটা পরিমাণ অর্গানিক দেবো, তবে গিয়ে জিনিসটা দাঁড়াবে। তা নয়তো কিন্তু যে কোনো একটার উপর যদি নির্ভর করি, তাহলে কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে। এইটা মোটামুটি বলার পর আমি আমাদের পরীক্ষাগারে যে সকল টুকটাক একটু একটু কাজ করছি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য, সেরকম কয়েকটা কথা একটু বলবো। এই কাজটি যিনি করছেন তিনিও আজকে স্পিচ দেবেন বা বক্তৃতা দেবেন, প্রফেসর মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। উনি কিন্তু সয়াবিন নিয়ে কাজ করছেন, এবং ওনার যে কাজটা উনি হয়তো আরো বেটার বলবেন। উনি সয়াবিনটা করার একটা কারণ হলো, সয়াবিন কিন্তু আমাদের স্টেটে, আমাদের রাজ্যে খুব বেশি হয় না, কিন্তু করার যথেষ্ট স্কোপ আছে। এবং অদ্ভুত ব্যাপার এই, সয়াবিন কিন্তু অনেক মানে খারাপ কোয়ালিটির মাটিতেও হয়। উনি কিছু ব্যাকটেরিয়াকে আইসোলেট করেছেন, অণুজীবকে কিছু আইসোলেট করেছেন, তাদের নাম দিয়েছেন, তাদের ক্যারেক্টারাইজ করেছেন, করে সয়াবিনের মাটিতে তাদের দিয়ে দেখা যাচ্ছে সয়াবিন গাছ খুব বড়, দারুণ গ্রো করছে। এই যে সয়াবিন গাছ কি সুন্দর গ্রো করেছে, সিড থেকে সয়াবিন বেরিয়ে সয়াবিন খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে কন্ট্রোলের রেসপেক্টে, যেখানে আমি ওগুলো অণুজীবগুলো দিচ্ছি। এটা তো একটা গেল। তারপর আরেকজন সেও কিছু কাজকর্ম করছে, বিক্রম ধারা বলে একজন। সে কিন্তু কি করছে, সে বিভিন্ন এই যে শাক সবজি ইত্যাদি হয়, যেমন শশা, যেমন ঢেঁড়স, যেমন টমেটো, এগুলো সব বিভিন্ন তোমার পাতা থেকে বিভিন্ন প্যাথোজেন বা ক্ষতিকারক অণুজীবকে সে চিহ্নিত করছে, এবং এরকম কিছু ক্ষতিকারক অণুজীবকে সে রিপোর্টও করেছে, তার নতুন পেপারও বেরিয়েছে, নামি জার্নালে তার পেপার বেরিয়েছে। এবং সে দেখাচ্ছে যে এই যে শশাতে এই যে অণুজীবটা হচ্ছে, এদের কিন্তু আরেকটা অণুজীব আটকাতে পারে। অর্থাৎ শশাতে কি হয়, ধরো আমার একটা ব্যাটল ফিল্ডে বা যুদ্ধক্ষেত্রে একটা সৈন্য নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে, আর একদল সৈন্য নিয়ে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে, এবং যে জিতবে সেই কিন্তু রাজা ওখানে। অর্থাৎ এখানে যখন ছত্রাক যদি সেই যুদ্ধে জিতে যায়, তাহলে শশা গাছের 12টা বাজলো। আর শশাকে যদি বাঁচাতে হয়, আমি ওই পাতার উপর যদি কোনো বন্ধু ব্যাকটেরিয়াকে ছেড়ে দিতে পারি, তাহলে শশার যারা ক্ষতি করছে বা বেগুনের যারা ক্ষতি করছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে,
আমার ক্রপটা বেঁচে যাবে। কিন্তু এই বাঁচার জন্য আমাকে কোনো রাসায়নিক সার ইউজ করতে হবে না, রাসায়নিক পেস্টিসাইড ব্যবহার করতে হবে না, আমি শুধু অণুজীব দিয়েই আমার যুদ্ধ জয় হয়ে গেল। এটাও কম কথা নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই টেকনোলজিটা যদিও আমরা বলছি ল্যাবে খুবই ভালো, কিন্তু এটাকে আর একটু প্রচার দরকার, এবং সেই প্রচারের জন্যই এই সেমিনার। অর্থাৎ তোমরা যদি কোথাও জানতে পারো যে খুব বেশি পরিমাণে কেমিক্যাল ব্যবহার হচ্ছে, তোমাদের ওদিকে কেউ ব্যবহার করছে, তাহলে তাকে পরামর্শ দেওয়া যে তুমি বাবা কিছু বায়ো ফার্টিলাইজার বা বায়ো পেস্টিসাইড ব্যবহার করো। এবং যদি তোমাদের আমাদের পরামর্শ লাগে তাহলে আমাদের ল্যাবে তোমাদের সঞ্জনা ম্যাডামের থ্রু দিয়ে আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারো, আমরাও তোমাদের সাহায্য করতে পারি। কারণ এটাই দরকার। এই সেমিনারে তোমাদের কাছে আমরা পৌঁছচ্ছি, আর তোমরা আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে তোমাদের আশপাশে যে চাষি কৃষক বন্ধুরা আছে তাদের কাছে পৌঁছো। অর্থাৎ যাতে করে তারা খানিকটা হলেও, আমি বলছি না রাতারাতি পুরোপুরি ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজেশনটা পুরো অর্গানিকে রূপান্তরিত হবে, কিন্তু কিছুটা হলেও তো করা যায়, সেটাই করো। আর একজন আমার স্কলার দেবপ্রিয়া দিদি, দেবপ্রিয়া মৈত্র। দেবপ্রিয়া দিদি কি করছে? দেবপ্রিয়া দিদি সুদেষ্ণা ম্যাম এবং সুদেষ্ণা শ্যাম চৌধুরী আমাদের মাইক্রোবায়োলজি যে বিভাগীয় প্রধান এবং আমার সঙ্গে কাজ করছে, সে কিন্তু চা নিয়ে কাজ করছে। এবং চা অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই, চা কিন্তু কিছুটা হলেও ডুয়ার্সে হয়, কিছুটা হলেও অবশ্যই আসাম এবং দার্জিলিং এ হয়, আবার কিছুটা তোমার কেরলে বা তোমার তামিলনাড়ুতে সেখানেও হয়। কিন্তু আমাদের প্লেনেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে চা গাছ হয়, যদিও খুব ভালো হয় না, যেমন খড়গপুরে হয়, ঝাড়গ্রাম। সেই চা গাছ নিয়ে ওর কাজ। সেই চা গাছের যে রাইজোস্ফিয়ার, মানে যে মূলের চারপাশে যে মৃত্তিকা, সেই মৃত্তিকার ওইখানে সে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া পেয়েছে, এবং সেই ব্যাকটেরিয়ার সাথে নিজেও কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া অ্যাড করেছে, একটা সুন্দর একটা সহযোগী ব্যাকটেরিয়ার একটা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এবং সেই উপনিবেশে কে আমরা বলছি কনসোর্সিয়াম। এবং সেই কনসোর্সিয়াম যখন সে তৈরি করলো, তখন একটা জিনিস কিন্তু তাকে দেখে নিতে হয়েছে। কি দেখে নিতে হয়েছে? তাদের নিজেদের মধ্যে যেন কোনো ক্ল্যাশ না থাকে। যদি তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরে, তাহলে তো কাজের কাজ কিছু হবে না। সুতরাং সেই কাজটাও সে করেছে। করে এবার যখন সে চা গাছে দিচ্ছে, দেখা যাচ্ছে চা গাছের বৃদ্ধি বাড়ছে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে, চায়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন যখন পাতায় স্প্রে করা হচ্ছে, সেই পাতার বিভিন্ন রোগ, ছত্রাকজনিত বা শৈবালজনিত রোগ কিন্তু আটকে যাচ্ছে। এটাও একটা বড় কাজ। এবং পরবর্তীকালে তার উদ্দেশ্য হবে যে চাটাকে যদি অর্গানিক করে করা যায় এবং এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে যদি চায়ের বৃদ্ধি ঘটানো যায়, তাহলে চায়ের মধ্যে কিছু কি ভালো প্রয়োজনীয় যৌগ বাড়ানো যায়, যেমন ফ্ল্যাভোনয়েড ইত্যাদি বাড়ে, সেটাও দেখে। এবং সেইটা দেখে সে শুধু সেইটা দেখবে না, সে আরো দেখবে যে সেই চারপাশে যে ব্যাকটেরিয়া গুলি আছে, সেই ব্যাকটেরিয়া গুলো কি পরিমাণে গ্রো করলে চায়ের উৎপাদন বাড়ে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় পরবর্তীকালে সে এটাও দেখবে যে যদি তাকে কমার্শিয়ালি অ্যাপ্লাই করা যায়। অবশ্যই আমরা জানি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্গানিক টি কিন্তু খুব ফেমাস, যেমন আমাদের সিকিমে কিন্তু অর্গানিক টি হয়, বিরাট বড় চা বাগান আছে, তারা পুরোটাই অর্গানিক টি প্রয়োগ করে। আরেকটা দিদি, সেও সবে কাজ শুরু করেছে। সে এখানে আমাদের এই ল্যাবে বাইরে একটু ছাদের ওপর ওখানে সে ভুট্টা গাছ লাগিয়েছে। ভুট্টার ওপর বিভিন্ন অণুজীবের প্রভাব দেখছে, কিন্তু সেই অণুজীব দেশে জায়গা থেকে আসে নাই। সে কোথা থেকে এসছে? সে অনেক দূর জায়গা থেকে এসছে। কিরকম জায়গা? সে এসছে প্রায় গঙ্গার উৎস, যেখানে গঙ্গোত্রী থেকে কিছু এসছে, যমুনোত্রী থেকে এসছে। হঠাৎ করে ওখান থেকে আনতে গেল? ও কিন্তু আনতে চায়নি। ও নিয়ে এসে দেখতে চেয়েছিল যে সেই জলে তারা, এরাও তো ভগবান, এদের তো দেখা যায় না চোখে,
তাদের উপস্থিতি আছে কি। ও তাদের উপস্থিতি তো পেলই, আর কি পেলো জানো, তারা অতিরিক্ত উষ্ণতায় বেঁচে থাকে, অতিরিক্ত অতিবেগুনি রশ্মিতে বেঁচে থাকে, অতিরিক্ত দূষণে বেঁচে থাকে, মানে অভাবনীয় ব্যাপার। এবং সব থেকে বড় কথা, এদেরকে দিয়ে যখন একটা মিশ্রণ বানিয়ে ভুট্টা গাছে দেওয়া হলো, দেখা গেল ভুট্টা গাছের মূল বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভুট্টা গাছের পাতা যাচ্ছে বেড়ে, ভুট্টা গাছ অপেক্ষাকৃত কম রোগগ্রস্ত হচ্ছে। তবে অবশ্যই এটা আমরা ছোট ছোট পটে করছি, এটাকে যদি আমরা একটু আরো অন্য মাটিতে দিয়ে করতে পারি, নিশ্চয়ই আরো বেটার জিনিস পাবো। এবং ও বিভিন্ন ধরনের সেই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে আমাদের যে আমেরিকার যে লিস্ট আছে সেই লিস্টে জমা করেছে, জমা করে সেটাকে পাবলিশ করেছে এবং সারা পৃথিবীকে জানিয়েছে যে হ্যাঁ, আমাদের দেশে এই ধরনের পলি এক্সট্রিমোফিলিক মানে অতিরিক্ত প্রকৃতির শত্রুভাবাপন্ন জায়গায় যারা বেঁচে থাকে, এক্সট্রিম কন্ডিশন যেখানে বেঁচে থাকে, তারাও কিন্তু এগ্রিকালচারালি প্রোডাক্টিভ, বা তাদের দিয়ে যে আমরা যে মিক্সচারটা করব সেটাও দারুণ কাজ করবে। যেমন যদি তারা অতিরিক্ত উষ্ণতায় বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমি যে জায়গায় অত্যন্ত ডেজার্ট ল্যান্ড বা মরুভূমি অঞ্চল বা শুষ্ক অঞ্চল, সেখানে তাদের দিয়ে দাও, তারা কাজ করবে, সেখানে যে ক্রপ হয় সেটা করবে। এবার আমি ভুট্টা কেন নিলাম, কারণ ভুট্টা নেওয়ার একটাই কারণ হলো, ভুট্টা যেমন অতিরিক্ত জলেও জন্মায় বা অতিরিক্ত যেখানে বৃষ্টি হয় সেখানেও যেমন হয়, আবার অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গাতেও হয়, অবশ্যই ভ্যারাইটি গুলি আলাদা। তাহলে তার কাজও হবে পরবর্তীকালে এই সকল অণুজীব থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচক বেরোচ্ছে কিনা এবং মাটিকে আরো বেটার জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় কি না। অর্থাৎ প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা লোক, আলাদা আলাদা উদ্ভিদ, আলাদা আলাদা অণুজীব, কিন্তু সবার গোল বা সবার দিক নির্দেশ একদিকেই করছে। লক্ষ্য হচ্ছে যে মাটিকে কি করে কম উন্নত থেকে উন্নততর করে নিয়ে যাওয়া যায়, যাতে করে ভবিষ্যতের মাটি আমাদের সকলকে খাদ্য প্রদান করতে পারে। আমি আমার বক্তৃতার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এবার আমি কয়েকটা কথা বলবো, দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। যে আমি দেখলাম, যদিও এখানে পরীক্ষাগারে তুমি বলবে এইসব মাইক্রোব পাবো কোথায়, অবশ্যই অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন আমাদের নিমপিট আশ্রমে এরকম ধরনের প্রচুর অণুজীব অনুসার বিক্রি হয়। বিভিন্ন তোমার নার্সারিতে, তুমি বিভিন্ন জায়গায় নার্সারিতে গেলে অণুজীবের সার পাবে। বাড়িতেই শুরু করো না, বাড়িতে একটা টব দিয়ে গাছ লাগিয়ে সেখানে একটু অণুজীব দিয়ে দেখো না, বাহ কি হচ্ছে। একটু লঙ্কা তো সবার লাগে, লঙ্কা একটু লেবু গাছে দিয়ে দেখো না, তাহলে তো জিনিসটা নিজে যখন বুঝবে, নিজে যখন ব্যবহার করবে, তবে না অন্য লোককে বোঝাতে পারে। এবং অবশ্যই আমি প্রথমেই লাভের জন্য বলছি না, এই লাভ কি শুধু অর্থের লাভ, স্বাস্থ্যও কিন্তু সম্পদ, স্বাস্থ্যের লাভ তো আমার হবে। এবং আমাদের মোটামুটি আগামী 2-3 বছরের মধ্যে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে বর্তমান এগ্রিকালচারকে, যেখানে আমি 50 অর্গানিক 50 ইনঅর্গানিক দিয়ে মিশ্রণ করে চাষ করব। যেমন আমাদের পেট্রোলের দাম এত বেড়ে গেছে, এখন লোকে ভাবছে আচ্ছা পেট্রোলের সাথে যদি একটু আমি হাইব্রিড কার তৈরি করতে পারি, অর্থাৎ কিছুটা যদি আমার ব্যাটারি চালিত করতে পারি বা কিছুটা যদি ইলেকট্রিসিটি চালাতে পারি, বা অথবা অনেক সময় পেট্রোলের সাথে যদি একটু ইথাইল অ্যালকোহল বা কোহল মেশাতে পারি, তাহলে অন্তত পেট্রোলের ব্যবহারটা তো কমবে। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত মাটির স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা, তবে না আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষিত হবে। এবং এই মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের অনেক খরচা করে অনেক দামি জিনিস এনে আমাদের কিছু করতে হয় না। আমরা খুব কম খরচে কিছু ওই তোমার সবজি পচা থেকে ম্যানিওর তৈরি করে বা কেঁচো সার দিয়ে মাটিটাকে তৈরি করে, তারপর যদি একটা দুটো অণুজীব পাই দিই না মাটিতে, দেখবে মাটির স্বাস্থ্য কিন্তু রক্ষিত হবে। এই কটা কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি ডেফিনেটলি উত্তর দিতে প্রস্তুত। সঞ্জনা। Yes, yes.
কারোর যদি কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে প্লিজ বলো। আচ্ছা, আমি আগে জিজ্ঞেস করি, তোমরা বুঝেছো কি? আমি দেখো, আমি কিন্তু ইংরেজিতে বলিনি, সেই জন্য বাংলাতে বললাম, যাতে করে তোমাদের কাছে আমার বক্তব্যটাকে পৌঁছানো যায়। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চেয়েছি। হ্যাঁ স্যার, আই হোপ সবাই বুঝেছে আর খুব সুন্দর হয়েছে ব্যাপারটা। আর কারোর যদি কিছু তোমাদের কোয়েশ্চেন? প্রশ্ন না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তোমরা কিছু শোনোনি, সেই জন্য কোনো প্রশ্ন নেই। এটা এক হতে পারে, আর তা নয়তো এত সুন্দর বুঝিয়েছি যে সব বুঝে গেছো। তোমরা শুধু এখন কাজ করার অপেক্ষায়, কাজটা করলেই ব্যাস সবাই বাড়িতে অর্গানিক ফার্টিলাইজার ইউজ করবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি এত সুন্দর এবং সরলভাবে বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন এবং মানে ওরা যাতে আরো জৈব চাষে উৎসাহিত হয়ে যায়, তো সেইটাতে আরো আপনি ওদেরকে প্রোৎসাহন দিয়েছেন। So we are very, very thankful and grateful to you. Thank you, sir, for enlightening us with your speech. You have showed the real understanding behind the concept of development and also letting us know the mechanisms by which the soil is getting degraded and the aftermath of the effects of degraded soil on the lives of the people. The students will be highly benefited by the importance of sustainable management, and they will definitely try to incorporate it in their day-to-day lives, in their exercise and in their works. So sir, we are really indebted and very grateful to you for your kind presence and your beautiful and enlightening talk. Now I would request Professor Orkodev Banerjee to introduce our next esteemed resource person. Thank you, Sanjana. Our next speaker is Professor Meenakshi Mukhopadhyay. Professor Mukhopadhyay is an associate professor and former head, Department of Botany, Vivekananda College, Kolkata, and is attached to the department since 1997. She has been the former coordinator of the postgraduate program on environmental science, Vidyasagar University, the Vivekananda College Center. She has done her specialization in mycology and plant pathology. She has guided 8 postgraduate students for dissertation on environmental science, and 12 students of her college have completed student research projects under her supervision. Her area of research interest is in agricultural microbiology. She has published papers in different national level journals and has authored book chapters. At present, a WBDST project under her collaboration is in operation with the Department of Microbiology, Xavier's College, Autonomous, Kolkata, and she is also pursuing her PhD work at this college. We are extremely grateful to have her as our resource person in today's webinar. Ma'am, I request you to kindly address the gathering. Thank you. Good afternoon, everybody. Respected Father Principal Sir, respected Vice Principal Sir, Founder Head of the Department of Microbiology, Dr. Arup Kumar Mitro, other professors, and my beloved students. Today, I am going to focus on an innovative way for quality enhancement of a semi-degraded arable land by using resident soil bacteria along with vermicompost. The matter will be clear to you if you see the presentation, follow the presentation. So I am now presenting with my slides. The topic of my discussion is the amendment of semi-degraded arable soil by microbial consortia and vermicompost, and evaluating the efficacy of the amendment on growth of soybean plants. Now, first we have to know what is soil.
Soil is the fragile skin of the earth. It anchors all the life forms in the world, starting from different forms of plant groups, that is algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, different forms of animal life, and millions of microbes. All the biotic and abiotic component of soil operate through different biogeochemical cycles. They form a complex ecosystem, which is a dynamic equilibrium in nature. If this equilibrium is disturbed, the soil becomes degraded. About 95% of all food production of our planet comes from soil, either directly or indirectly. By the year 2060, we need as much food as we have consumed in the last 500 years. So, the greatest challenge in the coming years is to meet the need of safe food, healthy soil, and pollution-free environment. Unfortunately, soil degradation has become a major issue in the 21st century. As Dr. Mitro has already gave you a concept about soil degradation, I will only briefly cover this part. Actually, soil degradation is decline in the quality of soil in respect of its physical, chemical, and biological health. According to World Health Organization, major types of soil degradation are erosion, water erosion accounting for 56%, soil degradation, wind erosion, chemical degradation, and physical degradation. The major underlying causes are deforestation, agricultural activities, overgrazing, overuse of vegetation, and industrial activity. This degradation leads to loss of fertility, decline in fertility of the soil. My study is based on a semi-degraded arable land. So we have to know at first what is arable land. The land under cultivation, that is the land under agricultural practice, is called arable land. It is alarming that half of the topsoil of our planet has been lost in last 150 years due to soil erosion. Soil erosion and soil degradation can be categorized in three different groups, that is physical degradation, chemical degradation, and biological degradation. Physical degradation occurs due to repeated tillage, use of heavy farm machinery, which affect the physical properties of soil, that is water holding capacity, porosity, texture, and other related characteristics. Chemical degradation occurs due to faulty water quality, faulty management of water, that is faulty irrigation practices, and due to use of faulty quality water, use of chemical pesticides, and use of improper fertilizers, especially chemical fertilizers. Chemical degradation results in loss of nutrients from the soil, reduction in organic matter from the soil, and the effect of these two types of degradation are reflected on biological diversity of soil organisms. Both higher groups of plants, animals, and they also affect the microbial flora of soil. Now, at this alarming situation, we have to think for some strategies to resist this procedure and to overcome this problem of soil degradation. Here comes management practices. For management practices, firstly, we have the first step is assessment. That is, we have to assess
to what extent degradation has occurred or taking place. Then monitoring, that is to find out the causes of degradation, underlying causes we have to find out, and only then we can formulate strategies for mitigation of the problem. Here comes the importance of organic amendment, that is organic amendment approach. It is a eco-friendly method for quality enhancement of soil and reclamation of degraded and semi-degraded soil. For organic amendment, we use, rather it can be said that a recent trend in the world is to use microbial inoculum, that is use of different types of microbes, that is bacteria and fungi, along with different types of organic additives. Organic additives like farmyard manure or vermicompost, they can be used along with the microbial inoculum in organic amendment or organic farming procedure. Now, firstly about the microbes, especially bacteria, I have already mentioned that soil is the home of millions and millions of bacteria. They form their own microbiota, which is called soil microbiome. Many of the microbes play very beneficial roles, especially for maintaining soil health and productivity and improvement of plant growth. Some of them are nitrogen fixing. They can fix atmospheric nitrogen and reach the soil in nitrogen content. Then some of them are phosphate solubilizing. Some of them can solubilize insoluble potassium present in the soil and make them available to the plants. These beneficial bacteria are known as plant growth promoting bacteria, that is PGPR or PGPB. This bacteria enhance plant growth and increase the productivity of soil by different ways, which can be grouped into two major categories, direct and indirect. Then what are the ways? This slide shows the summary of different methods by which PGPR bacteria promote plant growth and enhance soil health. Firstly, direct promotion. It occurs due to their biofertilizer activity, like nitrogen fixation in the soil, phosphate solubilization, potassium solubilization, siderophore production, and phytohormone, that is the hormones that are already present in plant. These hormones are also produced by bacteria and they promote plant growth. Indirect way by which PGPR strengthen the plant and increase their growth and productivity are antibiotic production, production of hydrolytic enzymes, production of exopolysaccharide, and ultimately they help to induce systemic resistance in the plant. That is, they make the plant, whole body of the plant resistant to invading pathogens. Not only the soil pathogen, but the pathogen which attack the above ground part of the plant. Next item in amendment, organic amendment, I have already mentioned that we can use farmyard manure or vermicompost, or there are other substances having similar property. But vermicompost is recently very commonly used for its promising potential. So we have used vermicompost in our experimental purposes. Vermicompost actually are the casting of earthworms. Organic wastes are decomposed and consumed by the earthworm, and their casting form vermicompost, which has its own microbial flora and nutrients. The vermicompost exert many beneficial effect on plant and in soil. Sorry.
They hold water for longer time. They make the nutrients easily absorbed by the plants. They release the nutrients slowly to the plants from the soil. They even make the plant resistant to diseases against bacteria and other microbes. So, ultimate result is production of healthy plant, healthy food, which is environmentally safe. The vermicompost can be applied in different forms. As field application, they can be applied on leaves as vermiwash, or they applied in growing media in potted plants. Again, an interesting thing is that vermicompost can be used directly as organic decomposer, or they can be used along with enriched biofertilizer, that is microbes, Azotobacter, Pseudomonas. These are PGPR bacteria. Along them it can be used, and they exert synergistic effect, that is they together give more positive effect to soil and plants. And lastly, they can be also used as bioinoculant, that is they can give protection against soil-borne pathogen along with trichoderma and glyocladium. In this perspective, the objectives of this experiment or our investigation was that firstly, collection and characterization of low productive soil. Then bacteria were isolated from this soil, this low productive soil, and they were screened for their potential PGPR activity. Selected potential microbes were used as microbial consortia along with vermicompost for upgradation of the low productive semi-degraded soil. Then after application, the efficacy of the amendment was evaluated by growing soybean plants in pot as test crop, both in treated and untreated pots. And another important, very important step in this study was metagenomic assessment of soil before and after amendment to detect the beneficial effect of the treatment on soil microbiome. I have already clarified that term soil microbiome to you, that is total microbial life present in the soil, which is called soil microbiome. In this investigation, we used soybean, that is glycine max plant, as test crop. This plant was chosen because it is a miracle crop. The seeds contain at the same time over 40% protein and around 20% oil. It contributes about 25% total global edible oil. It is the world's most important plant source of protein for human food and animal feed. Even after the death of the plant, after crop harvest, the crop refuse can be used as green manure to improve soil fertility. It is one of the most resilient crop in rain-fed Kharif season, that is, in adverse environmental condition, even with minimum agricultural input, this crop can be grown. But it is unfortunate that this promising crop is underutilized in our state, West Bengal. Now coming to the investigation and experimental process. Firstly, I want to mention that I have collected 5 different soil samples from 2 districts of West Bengal. Among them, a soil sample collected from a semi-degraded arable land of Diamond Harbour district was found to be with lowest nutrient contents and poor physical chemical parameters. So I have chosen this soil as test sample. This table shows the result of physical and chemical characterization of this soil sample.
In the next stage, we have isolated some isolated bacteria from this collected low productive soil by serial dilution plating method in our laboratory, that is in microbiology laboratory, St. Xavier's College. Among the colony which have grown, we selected 8 bacterial isolates S1, S2, S3, S4, S5, 6, 7, R1 and R2. Their colony characteristics, gram nature and shape were determined and recorded. The next step was biochemical characterization of these isolates. The routine biochemical tests were followed. Then we have studied some of the specific ability of these microbes, like production of amylase, that is their starch hydrolyzing ability, their ability of nitrate reduction, urease production, citrate utilization, etc. This slide shows the activity of the bacterial isolates to hydrolyze starch by the activity of amylase enzyme. It is a hydrolyzing enzyme which can be effective against the invading pathogen, to destroy invading pathogen. That is, this character is important in respect of biological control, that is biopesticide. In the next step, we have screened the bacterial isolates for their nutrient harnessing ability. Firstly, their ability to grow in vitro condition, that is in laboratory condition, in absence of nitrogen in the medium was tested, and it was found that in 3 of the nitrogen-free media, Norris glucose nitrogen-free media, yeast extract, mannitol agar, and Jensen's media, except 2, all of the bacterial isolates were able to grow. That is, they are the probable nitrogen fixer in nature. Then their phosphate and potassium solubilizing ability were examined, and it was found that 6 isolates have ability to solubilize phosphorus. Among them, S3 and R1 have highest phosphate solubilizing ability. These zones indicate that in this cleared area, solubilization of phosphate has occurred. Only one bacteria, S3 isolate, was able to solubilize potassium. Our aim was to formulate bacterial consortia to upgrade soil and to enhance plant productivity. So we have to do interaction study. It means that when grown together, if any bacteria inhibit the other, if one inhibit the other, these 2 bacterial isolates can never be used in the consortia, because their beneficial effect will be suppressed. So we have to choose those bacteria which show positive interaction, that is, none of them inhibit the other. Plus sign indicate positive interaction and minus sign indicate negative interaction. These are the some bacteria, some plates, culture plates showing positive interaction. Here, the strain R1 in respect of S1 and S7, it was found that none of them inhibited the other. Now, a quite new area of our investigation and experiment was metagenomic analysis of the soil microbiome, that is the microbiome of the test soil which we have used for our experimental purposes. We have, you can think that we have already isolated some bacteria from soil. So what is the utility of metagenomic analysis of soil? This is a must, because about 0.1 to 1% of total microbial population can be cultured in laboratory condition, but the vast majority of microbial flora remain uncultured and undetectable. They are called
VNCB, that is viable but not culturable bacterial population. They can be treasure trove of unique characteristic feature in the angle of upgradation of soil productivity and soil quality. So, for exploration and exploitation of the potential of this major group of bacteria, metagenomic analysis of soil was performed. We will do another round of metagenomic analysis of soil after amendment and after a total crop cycle, which will give us a clear picture if our amendment has any effect on soil microbial flora, especially beneficial soil microbial flora, which are called indicator organisms. I will discuss it in due course. The most vital stage of our experiment was formulation of microbial consortia and application to soil. We have chosen S3, S7 and R1, these three bacterial isolates. In our experiment, we set up 4 experimental setup. Number 1 is control, that is untreated. Number 2 is treatment 1 with low productive soil, where we applied consortia. Treatment 2, which contained low productive soil and only vermicompost, and third set, which contained low productive soil, vermicompost and consortia. We have performed this experiment in 10-inch diameter earthen pots, which contained, each of which contained 4 kg of the test soil. In the soil, in 2 sets which contained vermicompost, we applied vermicompost, and in other sets we did not added any vermicompost. Then we have grew soybean seeds in the pots. And when the plants were 20 days old, then we applied our biofertilizer combination along with 20%. Sorry, I will clarify the combination. Firstly, I want to mention this. The biofertilizer combination first dose was applied on 20 days old plant. Then 2 successive doses were used after 40 days and 60 days respectively. The formulation contained 20% of consortium, that is 20% of bacterial culture containing S3, S7 and R1 in LB broth culture, along with 30% sunflower oil, 20% 280 and 30% sterile distilled water. Then after application, we have measured the growth and yield parameters of the potted plant, that is soybean plant, for measuring the effect of for detecting the effect of the consortia and vermicompost, that is the organic amendment. The growth parameters which we have observed were internode length, total number of leaves per plant, area of leaflet, number of root nodules per plant, and yield parameters, that is production of fruit and seeds, length of pod. Pod means the fruit, or as this is a leguminous plant, soybean, its fruit is called pod. Then number of pods per plant, total number of fruits produced per plant, number of seeds present in every pod, and weight of each pod. This included the yield parameters. Growth parameters are recorded at 4-week stage, 8-week stage, and 12-week stage over a period of 12 weeks. And yield parameters were recorded from flowering stage and actually from fruiting stage to maturity of fruit. These graphs analyze the different growth parameters of the plant in different treatments. Here, total number of leaves and these 2 graphs shows total number of leaves and internode length. It is clear that, and these 2 slides also shows another 2 different growth parameters, that is area of leaflet
and number of nodules per plant in different times. From these four graphs, it is very clear that the plants in treatment 3 were more vigorous in respect of their yield, that is in respect of their vegetative growth, and they follow the similar trend regarding all characteristic studies, all the four characteristics studied. Then when we discuss about the yield parameter of the plants, it is clear that weight of the pot was maximum in the treatment 3, and it is followed by the weight in treatment 1 and then treatment 2. Control set showed least weight per pot of each pot. Then if we consider length of pot and number of pot per plant, the same trend is followed, that is, it is highest in treatment 3 and other treatments followed and lowest in control set. But when you consider the number of seed per pot, it was evident that there was not much variation. This slide shows the place of plants in vegetative stage. These four slides are vegetative stage, control, treatment 1, treatment 2, and treatment 3. And these are the fruiting stage of different test plants in different treatments. And it is very clear from the picture that this is the treatment, this is the control set. This is the control set. This is treatment 1. Single node area contains only 2 fruits. Here 3 fruits. Here the number of fruits are also less. But in treatment 3, it is found that 3 fruits are present per internode. It is very clear in the next slide. Here the fruits on the branch at mature stage, the treatment 3 plants has maximum number of fruits clustered in each node. And these are the mature fruits. I have shown their size in respect of a coin, of 1 rupee coin. Here also the same trend is recorded. Now comes another round of metagenomic analysis of soil. This metagenomic analysis showed that after enrichment, this figure shows the microbial flora, microbial genera along with their abundance in the soil, and this slide shows the comparative analysis of the soil before and after treatment. It is clear that about 64% population of microbes were common, that is bacteria especially, were common in both type of soils, but the enriched soil, that is the soil which was supplemented with organic amendment, contained 26.5% unique bacterial population. These are some of the unique genera. But I would like to mention that the OTO, that is the density of some beneficial microbial genera, also increased significantly, especially the density of Bacillus species increased very significantly compared to the others. Other important indicator of soil health enhancement were presence of Penibacillus, Rhizobium, Pseudomonas like genera. So I think from my discussion, it is clear that the plants in treatment 3 were more vigorous in growth and had an overall better reproductive performance. It is most probably due to the synergistic effect of co-inoculation of 3 different strains of Bacillus species along with the vermicompost in the treatment setup 3 of the experiment. I think our experiment has a promising future prospect. Firstly, this amendment can be with the novel consortia application.
Introduction of organic farming of soybean crop in reclaimed area can be possible. And ultimately, it can confer long-term soil fertility and sustainability. These are some of the references. I would like to express my heartfelt gratitude to the principals of Vivekananda College, Kolkata, which is my own college, and St. Xavier's College, Autonomous, where major portion of my research work I have done, for providing me the opportunity to carry out the research work. I am also grateful to the Department of Science, Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, for extending financial help to the project. Thank you. Should I stop presenting? আমি কি presenting বন্ধ করব? Yes, ma'am. Any question? Students, তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি যা বলতে চেয়েছি? Students, তোমাদের কিছু doubts থাকলে please ma'am কে জানাও। কিছু যদি questions থাকে ma'am কে বলো, ma'am will help you all out. তোমরা কি কিছু বুঝতে পেরেছো? যদি কোশ্চেন থাকে বাংলাতেই আমাকে জানতে চাও, আমি তোমাদের বলে দেব যদি কিছু জানতে চাও। I think ma'am ওদের কারো কিছু questions নেই, so we can proceed. Thank you ma'am. Now I would like Professor Orkodev Banerjee to kindly proceed. Our next speaker today is Dr. Anindita Banerjee. Dr. Banerjee is an assistant professor in the Department of Microbiology, St. Xavier's College, Autonomous, Kolkata. She had done her PhD from the CSIR Indian Institute of Chemical Biology. She has published several papers in national and international journals and has authored several books. Her area of research interest is to isolate novel antimicrobial compounds from plants, either from their extracts or from cell suspension cultures of plant cells, and to assess the properties of them as antimicrobial compounds. The chemical characterization of the antimicrobial compounds and their applications in combinatorial drug therapy against microbes is the focus. She has also acted as a resource person on DST-sponsored skills and training program in science and technology on selected topics of plant biotechnology. We are extremely grateful and obliged to have her as our resource person in today's webinar. Ma'am, I now request you to kindly address the gathering. Thank you. Just one moment. There was a little bit problem on our side because of the mic problem. Meenakshi ma'am, we are very grateful to you for your beautiful speech and your enlightening speech. আপনি যেভাবে বলেছেন and যেভাবে আমাদেরকে আজকে বুঝিয়েছেন, আমাদের এই টপিকটা নিয়ে যেভাবে আলোকিত করেছেন, খুব ভালো লেগেছে। আমরা অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি আর অনেক কিছু জানতে পেরেছি। We are really very grateful and blessed to have with you in this webinar. So thank you ma'am for your presence. We are really indebted to you. Thank you so much. Thank you ma'am. Now I would request Anindita ma'am to continue with her presentation. Ma'am, over to you. Yes, thank you. Thank you, Professor Sanjana Ghosh. Thank you, Dr. Orkodev Banerjee. Thank you so much for your kind introduction. Now, as I've already been introduced, I am Anindita Banerjee from St. Xavier's College, Kolkata. Now, basically, before that, let me wish good evening to respected Father Principal, St. Xavier's College, Kolkata, and also good evening, respected Father Vice Principals, Raghabpur Campus, St. Xavier's College,
And then all good evening to all the esteemed faculty members of Raghavpur campus. Now, the topic for my talk is, we had heard a lot about soil. We heard a lot about how through the organic amendment, so many things can be done. We can restore back the soil fertility. But I will be talking a bit different. Yes, I'll be talking about environment, no doubt. Environment is a major concern, environmental pollution. Pollution at all levels, whether it is a water pollution, whether it is a soil pollution, whether it is air pollution, even the noise pollution. That is also increasing day by day. We are all witnessing different forms of pollution. But today, my topic will be on mining industry. Though I have not been there much, but I have seen how the mining industries, they are degrading the environment. So my topic will be on iron ore mines, their environmental impact, and how we can partly restore back the environment with the help of biological organisms. There are different ways by which we can deal or we can restore back the environment. There are the physical methods, the chemical methods, but the biological organisms or the use of the plants, bacteria, algae, fungi are more eco-friendly to the system. They also offer a sustainable means of protecting the environment. So with this, I will start with my sharing of my screen. So just give me a few seconds. I will start sharing my screen and then we will proceed with the presentation. Yes, can you please tell me that whether you're able to see the screen or not? Yes, ma'am. Is it visible? Okay, thank you. Yes, ma'am, it is visible. Okay, do I go for the full view mode or this is okay? I'm in the presentation mode. So full Ma'am, view. full view, I think will be a better. আচ্ছা, মাঝখানে খালি আমি একটা ভিডিও দেখাবো, তখন আমি আবার পজ করে ইয়েতে যাব, ইউটিউবে যাব। ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। ওকে ম্যাম। Okay, thank you, Sanjana. Thank you, Professor Sanjana. Okay, so as the name of my topic is, I'm talking about environmental, that is iron ore mining, how the iron ore mining can create a wasteland on the ecosystem where we are surviving in. We are taking in the food from the soil, the agricultural crops, like Professor Meenakshi ma'am has already told you. She has explained it so properly that we are growing crops on the soil. So we are using the soil, the minerals present in the soil. So that is being utilized by the plants and we are eating that plants. So the environment is whatever we are doing, we are taking in from the environment, right from oxygen, which we are breathing in, the food which we are taking in, the water which we are drinking. So everything we are taking it from the environment and at the same time, we are polluting it. So let's see what are the impact. So my lecture will be divided into 3 sections. আমি 3টে সেকশনে ভাগ করেছি গোটা জিনিসটা, জাস্ট তোমাদের একটা ওভারভিউ দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, কিভাবে মাইনিং একটা ভীষণ ভাবে এনভায়রনমেন্টাল মেনান্স। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট সেকশনে আমি একটু বলবো আয়রন ওরের সম্পর্কে, খুব অল্প বলবো, এবং তারা কিভাবে দূষিত করছে আমাদের এনভায়রনমেন্টকে, আর তারপরে কিভাবে আমরা এই পলিউশনকে, এই দূষণকে বাঁচাতে পারি। তাহলে প্রথম হলো আয়রন। আমরা আয়রন বলতে কি বলি, একটু কেমিস্ট্রি জানি, আমরা সবাই কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নও তোমরা, কিন্তু স্টিল ক্লাস 10 অবধি তো কেমিস্ট্রি পড়েছো। তাহলে কেমিস্ট্রি মানে আয়রন বলতে আমরা কি বোঝাই না, আমাদের সিম্বলটা আসে ফর আয়রন Fe, অ্যাটমিক নাম্বার কত 26, এগুলো তোমার আমরা জেনে এসেছি। অ্যাটমিক ওয়েট কত 55, রাইট? এবার কেন আয়রনকে এত বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে? আমরা নিজেদের রোজকার জীবনে অনেক জায়গায় আমরা আয়রন ইউজ করি না জানতেও। কিভাবে? ইন দ্য ফর্ম অফ স্টিল। স্টিল হলো ওয়ান অফ দ্য, আয়রন হলো একটা মেটাল আর স্টিল হলো অ্যালয়। সে অ্যালয়টা বানানোর জন্য আয়রনটা লাগছে। তাহলে আয়রন কি? আয়রন ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট কমন মেটাল অন আর্থ
লেখাই আছে, পড়তেই পারছো, স্লাইডে আমি লিখেই রেখেছি, and the most widely used metal, সব জায়গায় এই মেটালটাকে ইউজ করা হচ্ছে। সিম্বল ইজ Fe। কেন Fe বলা হয়? from the Latin word ferrum। কেন ব্যবহার করা হয়? আমি যেরকম বললাম খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। কেন ব্যবহার করা হয়? for its strong and cheap nature। খুব ঝট করে পাওয়া যায়, যেহেতু আর্থ সারফেসে, আর্থ ক্রাস্টে খুব ঝট করে আছে, মাটির তলায় অনেক বেশি অ্যামাউন্টে আছে, তার জন্য এগুলো ঝট করে পাওয়া যাচ্ছে, তার জন্য এই চিপ আর খুব শক্ত, তার জন্য এটা স্ট্রং। And as I said, one of the major application of iron is used in the manufacture of steel applications। বেশিরভাগই এটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে ইউজ করা হয়, in the production of machinery, machine tools, অটোমোবাইলসে, বিল্ডিং কম্পোনেন্টসে, শিপসে, জাহাজের তৈরি করতে গিয়ে অনেক জায়গায় আয়রন ব্যবহার করা হয়। এবং ওয়ান অফ দ্য মেইন প্রোডাকশন ইজ ইন স্টিল। যত আয়রন আমাদের ইন্ডিয়াতে তৈরি হচ্ছে, ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য টাটা স্টিল। ইউ হ্যাভ দ্য টাটা স্টিল, দ্য ফেমাস এক্সাম্পল। তাহলে টাটা স্টিল অনেকটাই সেই আয়রনটা ইউজ করছে ফর দেয়ার ওন স্টিল প্রোডাকশন। এবার আমরা দেখা যাক, এটা হলো ইন্ডিয়ার ম্যাপ। আমাদের ইন্ডিয়ার ম্যাপের ভেতরে কোথায় কোথায় আয়রন আছে। আয়রন কি ফর্মে থাকে আর্থে, মাটির তলায় কিভাবে থাকে? ওরা থাকে ইন দ্য ফর্ম অফ মিনারেলস। মিনারেলস বলতে এরা আয়রন কম্পাউন্ড যারা রকের সাথে, পাথরের সাথে মিশে আছে, সেই কম্পাউন্ডটাকে তাহলে এই মাটির থেকে খুঁড়ে বার করতে হয়। তারা কারা করে? এটা মেইনলি মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিজরা করে। তাহলে কোথায় কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি? আমরা যদি এই ইন্ডিয়ান ম্যাপটা দেখি ভালো করে, যদি লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখতে পারবো আয়রন ওর ডিপোজিটস কিন্তু সব জায়গায় নেই। ইট ইজ মেইনলি রেস্ট্রিক্টেড টু অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া। গোয়া নিয়ে আমি পরে একটা কথা বলছি। অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, কর্ণাটকা, এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল, উড়িষ্যা অ্যান্ড ছত্তিশগড়, রাইট? ছত্তিশগড়। তার মানে কি এরিয়াস আছে এই পার্টিকুলার এরিয়ারে আর্থের ভেতরে দেখা গেছে আয়রন ওর ডিপোজিটস আছে, লোকেট করা হয়েছে। এবং এই জায়গায় মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি, স্পেশালি আয়রন ওর ইন্ডাস্ট্রিজ, তারা ডেভেলপ করেছে। এবার গোয়া নিয়ে আমি যেটা বলতে চাইছি, গোয়াতে অনেক মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিজ ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু এখন সব এনভায়রনমেন্ট এত ভীষণভাবে দূষিত করে দিয়েছে গোয়ার, যে কারণে সুপ্রিম কোর্ট এখন অনেক মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিজ গোয়াতে বন্ধ করে দিয়েছে, বিকজ ইট হ্যাজ ডিস্ট্রয়েড দ্য ইকোসিস্টেম অফ গোয়া, রাইট? So what are the major iron ore locations or deposits in India? It is in Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh and Goa. পরে আমি দেখাবো, আমি একটা খুব ছোট্ট, খুবই ছোট একটা কাজ করেছিলাম আমাদের বিএসসি অনার্স মাইক্রোবায়োলজি অনার্স এর স্টুডেন্টসদের নিয়ে ফ্রম ছত্তিশগড়। ঠিক আছে, ছত্তিশগড় থেকে আয়রন ওর টেইলিংস আনা হয়েছিল, আর সেখান থেকে আমরা একটা ব্যাকটেরিয়া আইসোলেট করে কিছুটা ক্যারেক্টারাইজ করতে পেরেছিলাম। এবার তাহলে দেখা যাক কি ফর্মে আয়রন ওর থাকছে। ঠিক আছে, আমি তোমাদের কি বললাম, আয়রন এমনি মাটির তলায় তুমি ঝট করে পাবে না, this in the form of minerals। minerals বলতে ওর একটা পার্টিকুলার কম্পাউন্ডে থাকে, সেই কম্পাউন্ড, সেই মিনারেলটা পাথরের সাথে মিশে আছে। তাহলে কি কি দ্য মোস্ট, এগুলো তোমরা হয়তো পড়ে এসেছো কিছুটা, যেরকম হেমাটাইট, দ্য কমন ওর। ঠিক আছে, দ্য কমন ওর অফ আয়রন, কত প্রতিশত আয়রন থাকছে? 70 to 60%। দেন ম্যাগনেটাইট দেখতে পাচ্ছ 72 to 62%। এখানে দেখো কেমিক্যাল কম্বিনেশন বা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের নেচারটা আলাদা। এবং তোমরা যদি ওরটা দেখো, ওরটা দেখেও তোমরা বুঝতে পারবে কিছুটা কি এর ভেতরে অনেকটা আয়রন আছে। কিরকম বুঝবো আমরা, কিভাবে দেখে বুঝবো না, এই যে রেডিশ যে টিন্টটা, এটা ইজ টিপিক্যাল অফ আয়রন কন্টেইনিং কম্পাউন্ডস। তাহলে এই যে আয়রন কন্টেইনিং কম্পাউন্ডস এর জন্য এই পাথরগুলো দেখো কিরকম লালচে বা কালো হয়ে আছে। অনেক সময় দেখা গেছে কি আয়রনের সাথে, তাহলে কি হচ্ছে, এগুলো পাথরের সাথে এই কম্পাউন্ড গুলো মিশে আছে, এগুলোকে ওরস বলা হচ্ছে, এবং এগুলো আর্থ ক্রাস্টের তলায় আছে, সব জায়গায় পাবে না। এটা কিছু কিছু যেরকম বললাম কর্ণাটকা, ছত্তিশগড়, এইসব এরিয়াতে লোকালাইজড হয়ে আছে। এবার তাহলে এগুলোকে বার করব কিভাবে আর্থ সারফেস থেকে? এগুলোকে আর্থ সারফেস থেকে বার করতে গেলে মাটিটাকে খুঁড়তে হবে। অনেক সময় মাটিগুলো খুব শক্ত হয়, কেন তলায় অনেক পাথর, ঝট করে খুললেও বেরোয় না।
কেন এরা হয়তো মাটি থেকে অনেক তলায় আছে এই ওরগুলো। তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে ওপেন কাস্ট মাইন্স যাদেরকে বলে, সেই ক্ষেত্রে ওখানে ব্লাস্টিং করা হয়। ব্লাস্টিং করে একটা এক্সপ্লোশন করা হয়, যে যার কারণে কি হবে, ওই আয়রন ওরটা মাটির তলা থেকে এবার নিয়ে মানে তোলা যাবে উইথ দি হেল্প অফ মেশিন। তাহলে এই বেশিরভাগ মাইন্স যতগুলো আছে, অনেক রকমের মাইন্স হয়, আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্স হয়, ওপেন কাস্ট মাইন হয়, বেশিরভাগই আয়রন ওরের ক্ষেত্রে ওপেন কাস্ট মাইন্স। এবার তাতে কি হচ্ছে না, তাতে একটা আমরা এক্সপ্লোশন করাচ্ছে মাইনার্সরা, এবং তাতে সেই এক্সপ্লোশনে কি হচ্ছে, এয়ার পলিউশন হচ্ছে। এয়ার পলিউশন কি ধরনের এয়ার পলিউশন আমি এই স্লাইডটাতে একটু পরে আসবো, আগে আমি দেখাই কি ধরনের এয়ার পলিউশন। এখানে তুমি দেখতেই পাচ্ছ তোমরা একটা কালো ধোঁয়া পুরো এখানে এক্সপ্লোশন করে করে ওরা ওই ওরটাকে আর্থ সারফেস থেকে তুলছে, যে কারণে কি হচ্ছে, এই এক্সপ্লোশনের জন্য এয়ার কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সাসপেন্ডেড এয়ার পার্টিকেলস তৈরি হচ্ছে এয়ারে। এই সাসপেন্ডেড এয়ার পার্টিকেলস তৈরি হওয়ার কারণে এবার এই এয়ারটা চারিদিকে দূষিত হচ্ছে। কেন এগুলো খুব, তোমরা যদি পার্টিকেল স্কেলে দেখো, ডায়ামিটার হিসেবে দেখো, অনেক সময় খুব সূক্ষ্ম হয় এবং সেটা অনেক দূর অবধি ভেসে যেতে পারে। এবার এটা তাহলে পলিউশন করছে, এয়ার পলিউশন, এবং এয়ারটা আমি যেরকম বললাম আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি, তাহলে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে এই দূষিত হাওয়াটাকে নিচ্ছি, এয়ারটাকে বাতাসটাকে নিচ্ছি, এবং সেটা ইজ অ্যাফেক্টিং আওয়ার হেলথ সিস্টেম। তাতে কি হচ্ছে, আমাদের লাংস ডিজিজ হচ্ছে, আরো অনেক কিছু হচ্ছে। যেটা এয়ার পলিউশনের মোস্ট কমন ইন্ডিয়াতে হলো এখন মাইনিং নিয়ে বলছি আমি, মাইনিং বাদ দিলে দিল্লি, আমরা সবাই জানি দিল্লি ইজ হ্যাভিং দ্য মোস্ট পলিউটেড এয়ার, তার জন্য অনেক তোমার শরীর খারাপ তৈরি হচ্ছে। এই ছাড়া কি হতে পারে, মাইনিংস থেকে মেটালস বেরিয়ে আসছে আর্থ সারফেস থেকে, এবং কি হচ্ছে, ভেজিটেশন লস হচ্ছে, ভেজিটেশনটা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে টপ সয়েল সরে গেল, সয়েল ফার্টিলিটি নষ্ট হয়ে গেল, সয়েল ইরোশন বেড়ে গেল, এবং ডিফরেস্টেশনও বেড়ে গেল। ডিফরেস্টেশন, সয়েল ফার্টিলিটি লস হওয়ার জন্য কি হবে না, ক্লাইমেট চেঞ্জ হবে, ক্লাইমেটটাও পাল্টে গেল। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু এর নয়, সয়েল কোয়ালিটিও পাল্টে যাচ্ছে এবং সয়েলের ওপরে অনেক বেশি মেটালস দেখা দিচ্ছে। তাহলে এই মেটালস গুলোর জন্য সয়েলের নেচার, সয়েলের মাইক্রোফ্লোরা বলতে ব্যাকটেরিয়া, ইনসেক্টস যেগুলো ওর ভেতরে ছিল সেগুলো পাল্টে যাচ্ছে বা তারা মরে যাচ্ছে অত বেশি মেটালস পেয়ে। এই ছাড়া আর কি হতে পারে, এই ছাড়া যেটা হতে পারে কি, জলও দূষিত হয়ে যাচ্ছে, ওয়াটার পলিউশন করছে। কেন অনেক সময় বৃষ্টির জল পড়লো এই সয়েলের ওপরে, তাহলে কি হচ্ছে, রান অফ হচ্ছে, রান অফ মানে তোমার মানে রেইন ওয়াটারটা এক্সেস ড্রেনড অফ হয়ে ওয়াটারে অ্যাকুয়াটিক ইকোসিস্টেমে পড়ছে, যে কারণে জলের রং এবং জলের কোয়ালিটিও পাল্টে যাচ্ছে। এবং জলে কারা থাকে, জলেরও নিজস্ব মাইক্রোফ্লোরা আছে, ফিশ আছে, মাছ আছে, আরো অনেক তোমার অ্যানিমালস আছে যারা এই জল থেকে তাদের নিজেদের জীবন চালায়। তাহলে তারাও দেখো কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এই ছবিতে কিভাবে রংটা, জলের যে কালারটা পাল্টে গেছে, এবং দিস ইজ টিপিক্যালি দি আয়রন, the rich iron which is present in the water. Again, this is the picture showing the soil, the loss of soil fertility. দেখতেই পাচ্ছ কিভাবে সয়েলের চেহারা পাল্টে গেছে, সয়েল গুলো বেশি রেডিশ হয়ে গেছে, কারণ এদের ভেতরে ভীষণ ভাবে মেটাল কন্টেন্ট বেড়ে গেছে, এবং সয়েল ইরোশন হচ্ছে, সয়েল ফার্টিলিটি চলে গেছে, এবং দ্যাট ইজ লিডিং টু अगेन ক্লাইমেট চেঞ্জ। তাহলে মাইনিং একটা সময় এমনও গেছে কি, মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি মাইনিং করে গেছে কারোর কথা না ভেবে। কেন অনেক সময় এই মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি গুলো গ্রামে গঞ্জে লোকেটেড হয়, শহরের থেকে দূরে। এবার এমন ভাবেও হয়েছে, আমি জানি কিছু মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি, তারা এই নিজেদের মাইন্স গুলো, মাইনের যে ওয়েস্ট গুলো সোজা গিয়ে জলে, পাশে যে নালা যাচ্ছে হয়তো সেই জলে ফেলে দিয়েছে। তাহলে কি হলো, নালাটা নষ্ট হয়ে গেছে। বা অনেক সময় এমন হয়েছে, এত বেশি জল মানে এত বেশি বৃষ্টি হয়েছে কি, যে ওয়েস্ট গুলো ওরা মাইন্স থেকে বেরোচ্ছে, সেই ওয়েস্টের উপরে জল পড়ে পড়ে এবার সেই জলটা চলে গেছে গ্রামে, গ্রামে গিয়ে রান অফ হয়েছে, গ্রামের দিকে গেছে এবং গ্রামের জীবনগুলোকে তোমার আটকে দিয়েছে। অনেক এই ধরনের ইনসিডেন্টস হয়েছে, যেখানে ভিলেজেস, ছোট ছোট ভিলেজ যেগুলো তোমার মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাছাকাছি, তারা এফেক্টেড হয়েছে, তাদের শরীর খারাপ হয়ে গেছে বিকজ অফ দিস রেকলেস মাইনিং অ্যাক্টিভিটিস। মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি খালি নিজেদের প্রলিফারেশন ভেবেছে, কারোর কথা না ভেবে।
এবং সেই কারণে আমাদের এনভায়রনমেন্ট ভীষণভাবে দূষিত হয়েছে। আচ্ছা, ওয়েস্ট কাকে বলি? ওয়েস্ট বলতে আমরা যেটা বোঝাই যেটা আমাদের লাগছে না, আমাদের প্রয়োজনীয় আর নেই তার প্রতি, তো আমরা তার কি করছি, তাকে ফেলে দিচ্ছি। কোথায় ফেলছি? যেখানে সেখানে, মাটিতে ফেলছি, জলে ফেলছি, যেখানে ইচ্ছে হচ্ছে, যেখানে জায়গা পাচ্ছি ফেলে দিচ্ছি। সেমনি একটা ওয়েস্ট যেটা মেজরলি মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে তৈরি হয়, সেটা হলো টেলিংস। তাদের নাম করা হয়েছে টেলিংস। সেই টেলিংস কি করছে? এই যেরকম দেখতে পাচ্ছ পাথর আছে, পাথর থেকে ওর গুলো মানে তোমার মেটালস গুলোকে এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে। আমি খুব ছোট করে বলছি, এক্সট্রাক্ট, তাহলে এটা হলো এই যে পাথর, এই পাথরের ভেতরে আয়রন আছে। এবার এখান থেকে আরো এক্সট্রাকশন করে আয়রন এলিমেন্টটাকে আলাদা করা হয়েছে। বাকিটা তো মাটি, বাকিটা তো পাথর, পাথর মানে তার ভেতরে সিলিকা আছে, আরো অনেক কম্পাউন্ডস আছে যেটা আমার দরকার নেই, কারণ আমি তো এলিমেন্ট বার করে নিয়েছি। তাহলে বাকিটা এই মাটিটা আমি কোথাও একটা ডাম্প করে দিলাম। এই যে রেসিডিউ, এই যে ওয়েস্ট, যেটা আমার লাগছে না, আয়রনটা বার করে নিয়েছে আর আমার দরকার নেই, এবার এটাকে আমি যেখানে খুশি ডাম্প করে দিলাম। তাহলে এইটা হলো টেলিংস। এই টেলিংস গুলোকে ডাম্প করা হয় এক একটা পিটে। সেই পিটটা আবার অনেক সময় তৈরি হয় না, মানে তৈরি করা হয় আর্টিফিশিয়ালি, যেরকম এখানে একটা সিমেন্টেড পিট তৈরি করেছে ইন্ডাস্ট্রি, অনেক সময় জাস্ট গ্রাউন্ডে বা মাটিতে ফেলে রাখা হয়। এবং এই টেলিংস গুলোর ভেতরে কিছু সময় অনেক সময় দেখা গেছে কিছুটা মেটালস থেকে যায়, সব মেটালসটা ইন্ডাস্ট্রি বার করে নিতে পারে না, কিছুটা মেটালস এই টেলিংস এর ভেতরে থেকে যায়, এবং সেই কারণে এই টেলিংস আর টক্সিক টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। তাহলে কি কি হতে পারে এই টেলিংস থেকে? এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস, লিচিং অফ হেভি মেটেরিয়ালস হতে পারে, তার মানে এর ভেতরে যদি ক্যাডমিয়াম থাকে, কপার থাকে বা আয়রন থাকে, তাহলে সেগুলো থেকে যেতে পারে এই টেলিংসে। এবং টেলিং ড্যাম ফেলিয়ার, এটা একটা সাংঘাতিক জিনিস যেটা ব্রাজিলে হয়েছিল ইন দ্য ইয়ার 2019। তার একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপিং আমি তোমাদের দেখাবো। আর একটা কি আছে, সিপেজ অফ মেটালস, যেখানে মেটালটা ওই টেলিং ড্যাম থেকে বেরিয়ে এসে মেটাল কাকে কন্টামিনেট করছে? টেলিংসটা এখানে ভাবো এখানে ফেলে রেখেছে, তাহলে টেলিংস থেকে মেটালটা বেরিয়ে এসে তোমার জলকে কন্টামিনেট করছে, গ্রাউন্ড ওয়াটারকে কন্টামিনেট করছে, সয়েলকে কন্টামিনেট করছে। তাহলে টেলিংস ইজ অ্যানাদার বিগ প্রবলেম অফ দ্য মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি। এবং টেলিংস প্রচুর প্রচুর তৈরি হয়, দিনে দিনে প্রায় হয়তো টান টান টেলিংস তৈরি হচ্ছে, এবং জানে না কি করবে ওই টেলিংস নিয়ে। মাইনিং ইন্ডাস্ট্রির এটা একটা বড় বিগ প্রবলেম। এবং এখন তো জায়গারও অভাব, কোথায় ফেলবে, কোথায় টেলিংস গুলোকে রাখবে, জায়গা নেই তো। তাহলে সেটা ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেমস রিলেটেড টু মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি। উইথ দিস আমি একটা ছোট্ট ভিডিও দেখিয়ে নিই, তারপরে আমি আবার সলিউশনস এর দিকে এগোবো। আচ্ছা, ক্যান ইউ সি দ্য ভিডিও? প্লিজ টেল মি। সবাই দেখতে পাচ্ছো? না ম্যাম, এখনো দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আসেনি কিছু, দেখো তো। আমি চালিয়েছি, যদি না দেখতে পেয়েছো? নো ম্যাম। নো। নো আচ্ছা ম্যাম। আচ্ছা, এক মিনিট এক মিনিট, আমি কি আবার তাহলে স্টপ করে শেয়ার করব স্ক্রিনটা? আমি জানি না, হ্যাঁ ম্যাম, একবার সেটা করতে পারেন। ইয়েস, দ্যাটস বেটার। সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। আমি আসলে বুঝতে পারছি না, যাই আমি একবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা দেখি, শেয়ার। এবার কি দেখা যাচ্ছে? ম্যাম আপনার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে ম্যাম, বাট এখনো ভিডিও কিছু দেখা যাচ্ছে না। জাস্ট আমার ইচ্ছা আছে একটু দেখানোর জন্য, তাই আমি চেষ্টা করছি। এক মিনিট, হয়তো আমি ছেড়ে দেবো যদি না পারি। লোড করছি ভিডিওটা, তোমরা কি এবার দেখতে পেয়েছো? সঞ্জনা, ইজ ইট ভিজিবল? ইয়েস ম্যাম, ইট ইজ ইয়েস ভিজিবল। ম্যাম, ইয়েস। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা আমি বড় করে, এই যে দেখো টেলিং ড্যাম ফেলিয়ার কিভাবে পড়ে গেছে, এটা ব্রাজিলে হয়েছে 2019-এ। এবার দেখো ভেজিটেশনকে পুরো এনগালফ করে নেবে, এবং এখানে এটা মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিরই সব এরিয়া ছিল, সব এনগালফ হয়ে যাবে।
how dangerous it is. It has killed many millions of people here who are residing in this area. See the impact, okay, of this tailings. Tailings a liquid form e chilo ebong it has affected the environment. Acha. Now my slides are visible. Sanjana, is my slides visible? No, ma'am, not now. আমি আবার স্ক্রিন শেয়ার করছি, তাহলে আশা করি হ্যাঁ ম্যাম। এবার বোধহয় দেখা যাচ্ছে, আশা করি। হ্যাঁ ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। Yes, ma'am. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখলাম অনেক কিছু, দেখলাম এনভায়রনমেন্টের প্রবলেম। তাহলে আমরা এবার এটা সলিউশনের দিকে যাই। সলিউশন দুভাবে হতে পারে, একটা ফিজিক্যাল, এগুলো হলো ইন্ডাস্ট্রি থেকে নেওয়া হয়। ফিজিক্যাল স্টেবিলাইজেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক, যেখানে টেলিংস গুলোকে ওরা এই যে জমা করে রেখেছে এবং এই টেলিংস গুলো অনেক সময় হাওয়ায় উড়ে যায়, ভীষণ ফাইন পার্টিকেল দিয়ে তৈরি এই টেলিংস গুলো। এর ভেতরে মেটালস প্রচন্ড বেশি আছে এবং এই টেলিংস গুলোতে খুব সাংঘাতিক ভাবে উড়ে যাওয়ার চান্স আছে। তার জন্য কি করছে এরা, সয়েল ইরোশন, সয়েল পলিউশন করতে পারে, এয়ার পলিউশন করতে পারে। সেটা যাতে না করতে পারে ওর জন্য সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দেয়। তাহলে সিমেন্ট বা একটা টপ সয়েল করে দেয়, যে কারণে আর এই টেলিংস গুলো যাতে উড়ে না যেতে পারে। কিন্তু এইগুলো সবই খুব কস্ট এফেক্টিভ, এগুলো পুরো মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিকে এই খরচাটা নিতে হয়। তার জন্য এটা খুব খুব কস্টলি প্রসেস হয়ে যায়। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক্স আছে যেখানে ওরা টেলিংসটাকে ওয়াশ করে উইথ কেমিক্যালস, যাতে মেটালস গুলো সরে যায়, দিয়ে তারপরে তাদের ফার্দার ট্রিটমেন্ট করে সেটাকে নিউট্রালাইজ করে। কিন্তু যাই করুক, এই সব খরচাটাই মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিকে নিতে হবে ফর দ্য সেফটি অফ এনভায়রনমেন্ট। তাহলে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে, চিপেস্ট ওয়ে কি করা যেতে পারে, দ্যাট ইজ অ্যানিমালস, ব্যাকটেরিয়া, নট অ্যানিমালস এক্স্যাক্টলি, প্লান্টস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঞ্জাই, অ্যালগি এক্সেট্রা। তাহলে এদেরকে দিয়ে আমরা একটা বেশি ইকো ফ্রেন্ডলি গ্রিন টেকনোলজি দিয়ে we can solve this problem of mining. এগুলো সবই স্মল স্কেলে করা হয়েছে, লার্জ স্কেলে করা হয়নি। এবং আই নো কিছু জনকে ফ্রম ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স, তারা ভীষণ ভাবে এই ধরনের কাজ করতে চাইছে, কেন টেলিংস নিয়ে ভীষণ সমস্যা, কোথায় রাখবে এই টেলিংস দিয়ে, কি করবে এই অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে। তাহলে কি করা যেতে পারে, বায়োরেমিডিয়েশন, এটা আমরা সবাই জানি, সবাই পড়েওছো নিশ্চয়ই তোমাদের এনভায়রনমেন্টাল সিলেবাসে। It is a biological process that stimulates helpful microbes to use harmful contaminants as their source of food and energy. তাহলে এই টেলিংসে কি আছে, এই টেলিংসের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এদের ভেতরে লো পিএইচ, লো অর্গানিক কন্টেন্ট, হাই কনসেন্ট্রেশন অফ মেটালস। এই তিনটে এই টেলিংসের বড় সমস্যা। সে কারণে কি ঝট করে কোনো অর্গানিজম এর উপরে গ্রো করতে পারে না, কেন পিএইচটা খুব লো আর অর্গানিক কন্টেন্ট কম। তাহলে কি ধরনের এলিমেন্টস বা কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে পারবে, যারা এই হাই টক্সিক মেটালস এর ভেতরে বাঁচতে পারবে, যারা এটাকে ইউজ করে নিয়ে নিজেদের ক্ষেত্রে সেটাকে নিয়ে বাঁচতে পারবে। তাহলে এই ধরনের একটা সার্চ করা হয়েছে অনেক জায়গায়, যেখানে কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া ক্যান বি আইসোলেটেড ফ্রম দিস টেলিংস। তার আগে কি করা হয়, অনেক সময় একটা অর্গানিক অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়। অর্গানিক অ্যামেন্ডমেন্টে কি ইউজ করা হয়, এই যে এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট যেটা ফার্ম থেকে জেনারেটেড হচ্ছে, হ্যাঁ, সেগুলোকে মিক্স করা হচ্ছে টেলিংস এর সাথে। তাতে কি হচ্ছে, অর্গানিক ওয়েস্টের ভেতরে, এগ্রিকালচারাল ওয়েস্টের ভেতরে অর্গানিক কন্টেন্ট আছে এবং সেই অর্গানিক কন্টেন্টের জন্য টেলিংসটা একটু অর্গানিক রিচ হলো। এছাড়া ময়েশ্চার কন্টেন্টটাকে বাড়ানো হয় উইথ দ্য হেল্প অফ ওয়াটার দেওয়া হয় আর্টিফিশিয়ালি, যাতে ময়েশ্চার কন্টেন্টটা বাড়ে। এবং তারপরে দেখা গেছে কি ব্যাকটেরিয়া এতে খুব ভালোভাবে গ্রো করতে পারছে। তাহলে কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া গ্রো করবে, যারা এই হাই কনসেন্ট্রেশন অফ মেটালসকে আপটেক করতে পারে। তাহলে মাইক্রোবস অ্যাকিউমুলেটস মেটালস, এন্ড তারপরে কি হচ্ছে, যেই মাইক্রোব এর ভেতরে গ্রো করছে, সো ইট ইজ অলসো কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য অর্গানিক কন্টেন্ট অফ দ্য টেলিংস। তারপরে we can use it, this tailings, for the growth of the plants.
কি ধরনের plants can be used? The biofuel production plant, যারা অনেক বেশি lipids rich plant তাদেরকে grow করা যেতে পারে, বা যারা phytostabilization করবে, phytostabilization মানে যারা ওই tailings এর ভেতরে grow করতে পারবে সেই ধরনের plant কে choose করা হয়। সেগুলো economically important plant হতে পারে, যেরকম biofuel production plant, হ্যাঁ, বা অন্য ধরনের plant যারা এই ব্লিচিংটাকে আটকাবে। এই টেলিংস থেকে জেনারেলি হয় মেটালস গুলো লিচড আউট হয়ে যায় সয়েলে। এবার আমরা যদি প্ল্যান্ট দিয়ে আটকে দিই তাহলে কি হবে, মেটালস গুলো আর লিচড আউট হতে পারবে না টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, তাহলে আমাদের সয়েল কন্টামিনেশন হবে না, গ্রাউন্ড ওয়াটার কন্টামিনেশন হবে না, তাহলে মেটালস গুলো আটকে থাকবে এই টেলিংস এর ভেতরে। ঠিক আছে, এই যে এখানে একটা দেখাচ্ছে ছবি, আই হ্যাভ টেকেন ইট ফ্রম ইন্টারনেট अगेन, বা phytostabilization, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি the soil is rich, the tailing with the metal ions, কিন্তু because of the rhizospheric effect, the organic acids are being released, redox potential, microbial activity, আমরা জানি roots এ অনেক মাইক্রোবস আছে, সেই সব দিয়ে মেটালস গুলো আটকে থাকছে and they are no longer available for leaching out। সে কারণে কি হচ্ছে, তোমার ইরোশন কমছে, ডাস্ট ডিসপারশন কমছে, সয়েল কোয়ালিটি ভালো হচ্ছে, এবং আলটিমেটলি ইট ইজ রিডিউসিং রান অফ, রিডিউসিং লিচিং, ইনক্রিজড আপটেক। সো এই ধরনের স্টাডিজও অনেক করা হয়েছে যেখানে the compost has been mixed with the soil tailings, and first it is inoculated with bacteria and then afterwards it has been used for the growth of plants. Okay, so these are the different techniques, the biosolutions, which is available for treatment of tailings, but all have been done at the experimental level. Large scale study is still missing, it is not there. Okay, so this is about the role of plants in phytostabilization. How does it do it? So it protects the contaminated soil from wind and water erosion, reduce water percolation through the soil to prevent leaching of the contaminants, alter the chemical form of the contaminants by changing the soil environment along plant roots, and then it precipitates the heavy metal. সব তো heavy metal এ ভর্তি, তাহলে heavy metal টা রুটের আশেপাশেই আটকে থাকছে বা absorbed হয়ে থাকছে সারফেসে, সারফেসে সে আটকে থাকছে, কেননা রুট অনেক সময় অনেক কম্পাউন্ডস তৈরি করে যে কারণে, বা সেলুলোজ ওয়াল থাকে, সে কারণে সেই মেটালস গুলো আটকে থাকছে এবং সেটা আর বাইরে বেরোতে পারছে না। এছাড়া মাইক্রো অর্গানিজমেরও একটা বড় রোল আছে ইন বায়োরেমিডিয়েশন অফ দিস টেলিংস। সেমনি একটা খুব ছোট্ট একটা কাজ আমি করেছিলাম ফ্রম দি টেলিংস অফ ছত্তিশগড়। ছত্তিশগড়, যেটা তোমাদের বলেইছি অলরেডি, একটা আয়রন ওর, এখানে অনেকগুলো আয়রন ওর ডিপোজিটস আছে ইন ছত্তিশগড়, and it is providing 16% of total minerals mined in India, এবং এই আয়রন যেটা ইউজ করা হয় ফ্রম ছত্তিশগড়, আইসোলেট করা হয় ফ্রম ছত্তিশগড়, it is of high quality iron and it is also suitable for export. তার জন্য এখানে অনেকগুলো মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিজ আর লোকেটেড ইন দিস বেল্ট। সো আই চোজ দি প্লেস চাম্পা। সো দিস ইজ Prakash Industries, we got it from that place. And the red color of the soil, I'll just show you a soil suspension, right? So this is the soil suspension, so initial study which we performed with the help of students. So you can see the soil suspension, this is basically the tailings which have been taken from that place and dissolved in water, not dissolved, it was just you're added to water. তাতে কি হচ্ছে দেখো, একটা সাসপেনশন, ফাইন সাসপেনশন তৈরি করে রেখেছে, এবং এই সাসপেনশনটা সেটেল ডাউন করতে অনেক সময় নিয়েছিল। Color, আমরা দেখেছি pH, it is around 6.2, electrical conductivity was measured, and the iron content of the tailings was also measured with the help of atomic absorption spectrophotometer. যেটা অনেকটা বেশি আয়রন ছিল, around 30 ছিল, 30% of the tailings, তার মানে পুরোটা আয়রন ইন্ডাস্ট্রি এক্সট্রাক্ট করতে পারেনি, কিছুটা এখনো টেলিংসে ছিল। তাহলে এবার কি করা গেল, প্রথম হলো আইসোলেশন অফ ব্যাকটেরিয়া। আইসোলেশনের জন্য অনেক রকম মিডিয়াম দেখা হয়েছিল, যেহেতু আমরা জানতাম এটা আয়রন ওর থেকে, তাহলে আয়রন রিচ মিডিয়ামটাকে ইউজ করা হয়েছে, যার পিএইচটা একটু লো এর দিকে, অ্যাসিডিক পিএইচ, এবং we found the better growth on this medium, that is the iron isolating medium at around pH is equal to 5. এতে আমরা কলোনিজ পেয়েছি এই পার্টিকুলার আয়রন আইসোলেটিং মিডিয়ামে, and the colonies were examined morphologically and microscopically. তাতে কি হয়েছে, the first step which we do is gram staining, simple staining, gram staining. এবার দেখা গেছিল যে ব্যাকটেরিয়াটা যেটা আমরা পেয়েছিলাম, particularly one bacterial colony dominated,
তাহলে সেই ব্যাকটেরিয়াল কলোনিকে আমরা নাম দিয়েছিলাম C1। সেই ব্যাকটেরিয়াল কলোনিতে দেখা গিয়েছিল ইট ইজ প্লিওমরফিক, তার মানে ও শেপটা পাল্টে যাচ্ছে, কখনো রড শেপের স্ট্রাকচার তৈরি করছে, কখনো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে স্মল স্ফেরিক্যাল সেল, দিস ইজ ককয়েড শেপ তৈরি করছে, আবার কখনো রডস গুলো জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই স্টেজ গুলো ভ্যারি করছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য এজ অফ দি কালচার। যখন কালচাররা খুব বেশি এজেড হয়ে যাচ্ছে, ভাবো 24 আওয়ার্স বেশি ওল্ড, তখন এরা ককয়েড তৈরি করছে। যখন ওরা ইয়াং থাকছে, সে জাস্ট সাবকালচার করে যদি দেখা যায় 2 ঘন্টা পরে, তখন এরা রড শেপের ব্যাকটেরিয়া তৈরি করছে এবং কিছুক্ষণ পরে এটা জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। সো দে হ্যাড আ গ্রাম ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার অলসো। গ্রাম ভেরিয়েবল মানে কখনো গ্রাম পজিটিভ দেখায়, কখনো আবার গ্রাম নেগেটিভও দেখাচ্ছিল। তাহলে এটা হলো আমরা ফার্স্ট স্টাডি যেটা করেছিলাম। তারপরে স্টাডিটা যেটা করেছিলাম সেটা হলো বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, যেটা আমরা রুটিনলি ফলো করি ল্যাবে টু ডিটারমিন দি জেনাস, উই ক্যান সে টিল দ্য জেনাস with the help of this biochemical test. তার ভেতরে ইনভিক করা হয়েছিল, যেহেতু এটা একটা সয়েল থেকে নেওয়া, ডেফিনেটলি ইনভিক টেস্টটা নেগেটিভ। এই ছাড়া আমরা দেখেছিলাম whether it can use urease. Urea is present in soil. With the help of urease enzyme, it can break down urea to your ammonia. ঠিক আছে, তাহলে সেটা দেখলাম না, ইউরিয়েজ ও নিতে পারছে না, ইউরিয়েজ টেস্টও নেগেটিভ, তার মানে ইউরিয়েজ এনজাইম তৈরি করে না। সাইট্রেট ইউটিলাইজেশন টেস্ট ওয়াজ পজিটিভ, কেন সয়েলে অনেক সময় বা টেলিংসে অনেক সময় অর্গানিক অ্যাসিডস থাকে, যে কারণে ইট ইজ পজিটিভ ইন নেচার। আচ্ছা, তাছাড়া আমরা দেখলাম হাইড্রোজেন সালফাইড টেস্ট, দিস ইজ অলসো পজিটিভ, তার মানে ইট ক্যান ইউজ H2S ফর ইটস মেটাবলিজম অ্যান্ড দেয়ারবাই প্রডিউস সালফার। এটা মেটাবলিজম বোঝার জন্য লাগে এই টেস্টটা। এই ছাড়া ও ডিফারেন্ট সোর্সেস অফ সাবস্ট্রেটে গ্রো করতে পারে, যেরকম স্টার্চ, কেসিন। অ্যামাইলেজ টেস্টও একই ফর স্টার্চ হাইড্রোলিসিস, এটা আমরা ধরছি না। তাহলে স্টার্চ আর কেসিনেও ও হাইড্রোলাইজ করে ও এই সাবস্ট্রেট নিয়ে বাঁচতে পারে। এটা হলো ওদের বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টারাইজেশন। এই ছাড়া হলো আমরা এমআইসি, এটা আমরা স্টাডি করেছিলাম হেভি মেটালস, কি কি হেভি মেটালস এই ব্যাকটেরিয়াটা পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়া নিতে পারছে। মজার ব্যাপার আমরা দেখলাম সে ঠিক আয়রনটাকে এট হাই ডোজেস, এখানে খুব দেখো মিলিমোলে কনসেন্ট্রেশনে আয়রন আছে, তাতেও সে সেটাতে সার্ভাইভ করছে, কারণ এটা তো আয়রন টেলিংস থেকেই নেওয়া। তাহলে কি সুন্দর দেখো, ব্যাকটেরিয়াটাকে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে ওই এনভায়রনমেন্টের জন্য। এবং এই ম্যাঙ্গানিজ, অনেক সময় আয়রন ওরে ম্যাঙ্গানিজও ট্রেসেস থাকে, তার জন্য ম্যাঙ্গানিজ রেজিস্ট্যান্টও। এই ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলিংও করা হয়েছিল, দেখা গেছিল KC1 ব্যাকটেরিয়াটা স্ট্রেপ্টোমাইসিনের এগেইনস্টে সাসেপ্টেবল। বাকি কিছু বাকি অ্যান্টিবায়োটিক্স অতটা ওকে এফেক্ট করতে পারছে না, কিন্তু স্ট্রেপ্টোমাইসিনের প্রতি ও সাসেপ্টেবল। এবার এই দুজনের ভেতরে কি রোল আছে আয়রনের সাথে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সেটা একটা দেখা যেতে পারে, বা অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে হাউ ইট ইজ হেল্পিং ইন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, সেটাও পরবর্তীকালে একটা স্টাডি করা যেতে পারে। এবার তাহলে আমাকে জানতে হবে, আমি তো এইটা দিয়ে পুরো ক্যারেক্টারাইজেশন তো পুরো শেষ করতে পারবো না। ক্যারেক্টারাইজেশনে একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ হলো তার ফাইলোজেনেটিক অ্যানালিসিস বা তার 16S ডিএনএ দিয়ে প্রাইমার তৈরি করে PCR করে তার জিন প্রোডাক্ট দেখা। তাহলে তার জিন প্রোডাক্ট পেয়েছি, দিস ইজ দ্য 1500 বেস পেয়ার লং জিন amplified gene product of 16S DNA, and then phylogenetic analysis করা হয়েছিল, করে দেখা গিয়েছিল কি this is Arthobacter। তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াটার কি নাম? এই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হলো Arthobacter, some species of Arthobacter. Arthobacter, it belongs, এগুলো হলো classical microbiology context এ, it belongs to the class Actinobacteria. It belongs to the, it is a gram-positive obligate arrow. It is unique joint stick, যেটা বলেছিলাম তোমাদের, যে একটু কিছু পুরনো কালচার হচ্ছে, সেলস গুলো জয়েন হয়ে যাচ্ছে ফর্মিং আ ভি শেপে। এবং এর স্পেশালিটি কি, অন্য অন্য স্পিসিস অফ আর্থ্রোব্যাক্টার দেখা গেছে দে ক্যান ডিগ্রেড সয়েল পলিউটেন্টস, পেস্টিসাইডস, এগুলো ওরা ভাঙতে পারে, and therefore they can serve as organisms for bioremediation. তাহলে আগে তোমাকে আইসোলেট করতে হবে ওইসব জায়গা থেকে ব্যাকটেরিয়া, একটা ব্যাকটেরিয়া কনসোর্টিয়া তৈরি করে, কম্বিনেশন অফ ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে সেই ইয়েতে অ্যাপ্লাই করে দেখা যেতে পারে সেই পার্টিকুলার টেলিংসে, whether it is able to degrade, whether it is able to minimize the level of metals in it or not. তাহলে আমরা আরো দেখলাম যখন রিসার্চ বা যখন আরো ইন্টারনেটে সার্চ করা হলো, তখন দেখা গেল আর্থোব্যাক্টার অরসেন্স আছে যারা গ্রো করে কন্টামিনেটেড সয়েল, যে সয়েলে হার্বিসাইড আছে।
আর্থোব্যাক্টার আরো একটা স্পিসিস যারা হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়ামকে ভাঙতে পারে। তাছাড়া ফোর ক্লোরোফেনল এটাকেও ভাঙতে পারে। তার মানে আর্থোব্যাক্টার is ubiquitously present in soil which are adulterated, which having high metals or high organic compounds, or they are having high herbicides, এই ধরনের রিপোর্ট আছে for other arthobacter species. Okay, so then let us conclude এটা দিয়ে। তাহলে আমরা কনক্লুড করতে পারি কি না, কনক্লুড করতে পারি ডিসপোজাল অফ টেইলিংস এটা বিশাল এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম। ল্যাক অফ ল্যান্ড, জায়গা কোথায়, ইন্ডাস্ট্রি পর ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে, জায়গা কোথায় যেখানে টেইলিংস গুলোকে ডাম্প করা যায়। এছাড়া কনভেনশনাল কেমিক্যাল মেথডস আর ভেরি কস্টলি, তাহলে সেটার জন্য ইন্ডাস্ট্রিকে খরচা তুলতে হবে, তাহলে ইন্ডাস্ট্রির এন্ড প্রোডাক্ট বেড়ে যাবে, তার দাম বেড়ে যাবে। তাহলে একমাত্র easier way, sustainable way holo bioremediation, phytoremediation. Our role of microorganism as cyanobacteria, fungi, algae should be studied for initiating the mineralogical transformation. এটা আমি খুব ছোট্ট করে বললাম, প্রচুর স্টাডিজ হচ্ছে এই ফিল্ডে, এই রিলেটেডে, কিন্তু লার্জ স্কেল অ্যাপ্লিকেশন স্টিল মিসিং। So an acknowledgement, let me acknowledge I would like to extend my heartfelt gratitude to Reverend Dr. Dominic Xavier, SJ, Principal of St. Xavier's College, Kolkata, for giving me this opportunity. As well as I would like to express my special thanks of gratitude to Reverend Father Johnson Padivara, SJ, Vice Principal, Raghabpur campus, and also my heartfelt gratitude to all the faculty members of the Raghabpur campus, St. Xavier's College. Thank you. Thank you, ma'am. We are extremely grateful and extremely we are happy by your presence and your beautiful talk. If any of the students have any questions, please let us know. কারোর কি কিছু জিজ্ঞাসা আছে? বলো, আমি একটু একটু অন্যরকম ভাবলাম তোমাদের যদি আমি কিছু উৎসাহ দিতে পারি। এনভায়রনমেন্ট সত্যি তোমাদের মানে এনভায়রনমেন্টকে দেখতে হবে, এনভায়রনমেন্ট ঠিক থাকলে আমরা ঠিক থাকবো, এনভায়রনমেন্টের যদি ক্ষতি হয় আমাদেরও ক্ষতি হবে। তোমরা নেক্সট জেনারেশন, তোমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো আমরা মানে আপনি যেভাবে কি খুব সুন্দরভাবে বায়োরেমিডিয়েশন টেকনিক্স, ফাইটো টেকনিক্সগুলো, ফাইট স্টেবিলাইজেশন টেকনিক্সগুলো, কীভাবে আয়রন টেলিংসগুলো পলিউশনগুলো করছে অ্যান্ড হাউ উই শুড মানে টেক আপ মেকানিজমস টু কার্ব ইট ডাউন। তো এইটা ম্যাম আপনি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। উই আর রিয়েলি ভেরি গ্রেটফুল বাই ইয়োর প্রেজেন্স অ্যান্ড বাই ইয়োর বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন. And we are very indebted for your beautiful talk. And thank you, Sanjana. Thank you, Professor Sanjana. Thank you, ma'am. Now, I would request Ria Thapa of BCom Semester 2 to continue with the student presentations. Over to you, Ria. Thank you, ma'am, for giving us an enlightening speech on this topic. We have truly gained a lot of information from your talk. Now, we have presentations which are to be given by the students of Semester 2 from the Departments of Commerce, Bengali, History and BA General. I would like to welcome Group A from the Commerce Department and request to show their presentation. A very good evening to our respected Reverend Father Principal, Reverend Father Vice Principal, our professors, guest speakers, and all our college friends. We all gather here for this webinar to discuss about how we make our green world. Next. We are the Group A from BCom department, and I and Ria Mole will discuss about some facts, negative effects, and how we are able to make our green world. Our other team members, Shukarna Mishra, Nirmalu Chatterjee, Tiyasha Ghosh, helped us to find the information and making the presentation. Next. So now, starting with green. Green is a color which symbolizes nature, but currently happening in Amazon rainforest. The common causes of deforestation are climate changing, soil erosion, flooding, increasing in greenhouse gases. One of the most dangerous effects
of deforestation is the loss of animal and plant species. Deforestation results a drastic temperature variation from day to night. Next. Over last 50 years, human activities, particularly burning fossil fuels, releasing a huge amount of carbon dioxide and greenhouse gases, which causes global warming. Next. The temperature of Earth is rising causes melting glacier throughout the history. Glacier melting has contributed to rising of sea level by 2.7 centimeters since 1961. Another harmful effect of global warming is climate change. In the past 50 to 100 years, due to human activities, uh, Earth is getting warmer. In the most recent reports of the IPCC concludes that average temperature of Earth's surface has risen by 0.6 degrees, 6 degrees Celsius since the late 80s. Some islands are no longer exist due to rising of sea level. Natural disasters like floods, cyclone are occurring more frequently. So now I requested my co-speaker Ria to continue with the presentation. Good evening, all who are present in the webinar. I am Ria Moule from Commerce Department. I am going to continue the presentation. Next. Recent disasters for climate change. Increasing of temperatures can cause global warming as well as it is the main reason of change in climate. Here are some examples and pictures of recent disasters for climate change. Cyclone Amphan, Uttarakhand glacier burst, Amazon wildfires. Next. Next. Our duty towards the planet. As we know, our main duty is to encourage people to plant trees, stop cutting trees, buy only what you use, shop sustainable certified products, etc. As a resident of planet Earth, humans are also responsible to take care of the natural environment by disposing of waste, using natural resources, and operating businesses. Some aspects of social responsibility are not within the direct control of all humans, but there are the possibility of indirect control. For example, we can boycott a business who choose to dump waste into the nearby water bodies or nearby areas. Many more examples are given in the slides. Next. So we could conclude this way. We all talk about planting trees or reduce pollution to save Earth. But practically no one of us actually take a step towards this. A bitter truth is we do not have a planet B to shift after this planet got destroyed. So as we know, charity begins at home. We have to start by ourselves. Solutions to environmental problems are not impossible for superior creatures like humans if they are committed. As a youth and global citizen, we too have the responsibility to our Mother Earth. And for that, our first role will be reduce our own carbon footprint via eco-friendly activities. Next. I would like to express a special thank of gratitude to our father principal and father vice principal, also our EVS teachers Sanjana Ghosh ma'am for providing us the platform where we could showcase our skills and give a presentation on environmental related topic. Therefore, I, on behalf of my team, sincerely like to thank them for give us this opportunity. Thank you. Thank you, Group A, for sharing your presentation with us. Now I would request Group B from the Commerce Department to show their presentation. Greenery is our living environment benefits. More than just our health and well-being, it also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas. It reduces the effect of noise pollution. Greenery is also the rise of property value. Good evening to our respected Reverend Father Principal,
Father Reverend Vice Principal, the respected guest speakers, professors, and all others who are present over here. I, Riya Thapa, and my teammate Shelly Nashkar are going to be the speakers of Group P BCom Honors Department. The rest of our team members, Orpon Chakraborty, Naina Nayak, and Shomili Nashkar, has helped us with the presentation and information. Our topic of discussion is Green World is our common future. Since the very beginning, trees has given us the gift of life's essentials such as food and oxygen. Many generations passed and we discovered other many uses of trees and exploited them for our survival. As we evolved and started having modern problems, trees yet remained the same but catered to our modern problems as well. In 2018, the IPCC Intergovernmental Panel released an alarming warning that is, we are dangerously near to destroying ourselves. This is why parties have begun camping in recent years. We still have chances to change our habit to preserve the planet for our future. The rising temperature of the earth constantly reminds us that it is time to change plan and switch to sustainable development. Sustainable development is the practice of using guidelines for being environment friendly. It can be defined as development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations. The parameters are economic, ecological, technological, political, socio-cultural, and institutional. This means that we cannot continue using current levels of resources because this will not leave enough for our future. Operating within right economic, social, and environmental boundaries will create a truly sustainable, healthy system. Now we are going to discuss some of the disasters. Among them, the first is the Australian bushfire. Between 2019 and 20 on December, there was a massive bushfire spread in Australia. People and millions of wild animals have died. Next is volcano eruption in Philippines. Tal volcano is the second active volcano. It has caused huge ash clouds which has caused evacuation of over 3 lakh people and also affected our environment very badly. The next is the cyclonic Amphan. Amphan was a severe cyclone storm. It has made havoc destruction in West Bengal and Orissa, which has caused landfall in some states with abundant rains. Next is importance of green world. In order to get a green world, we need to go green. Going green means embracing a way of life that preserves the environment by reducing, reusing, and recycling items. Green world has three major benefits: economic benefit, health benefit, and environmental benefits. How human beings need lungs to survive, Earth also needs trees to survive. Trees act like the lungs of the Earth. Trees help the planet breathe by turning carbon dioxide into oxygen. They help stop global warming. Next is initiative towards greenery. Initiative taken by some of the cosmetic companies like Mamaearth is doing a great job nowadays. First, they are planting trees in every order taken by the company and they are also providing seed with the product so that the consumer can plant the seed. I think if this kind of initiative is taken by all the companies, then our environment can be healthier and safer place to live in. Like the Mama Earth Only, celebrating World Environment Day is also a great initiative towards greenery. World Environment Day is celebrated every year worldwide on 5th of June. It was established by the United Nations General Assembly in 1972 in order to raise global awareness about the environmental issues. Next is protecting our earth. There are several ways, but we are going to mention some of them. Reducing, reusing, and recycling items, educating people, conserving water, and shopping wisely. If we plant one tree every day, our planet will heal soon, and we can get a green future. At first, we did not recognize the importance of trees. We resorted to deforestation. Later on, when we understood environment getting seriously affected, we started afforestation. We should not be restricted by the standard norms of the society and rise above ourselves and our nature before our selfish needs. It has to be a combined mission of all mankind to plant more trees in order to save our planet. When we plant a tree, we don't just plant a sapling, we plant hope.
So now we are at the very end of our presentation. We acknowledge our deep sense of gratitude to all the fathers present over here, and also to our EVS teacher Professor Sanjana Ghosh ma'am, and also to our HOD Pooja Bhomik ma'am, and all other teachers for giving us this opportunity. And I am also thankful to our group members and seniors for being cooperative. Thank you everyone for your attention. Thank you, Group B, for sharing your presentation with us. Now I would request Group C from the Commerce Department to show their presentation. Respected Father Principal, Father Vice Principal, my guest speakers, all the professors, my seniors and all my colleagues. Wish you all a lovely evening. Myself, Kanai Hemram, representing Department of Commerce. Today, in this webinar, we will be discussing about the topic, Green World is our common future. Next. Green World, which represent the green plants. Plants are very helpful living thing in this world. It gives many essential things to us without which we human cannot stay alive. We know that plants are very important in our life, but we always forget it. We humans are very greedy. We look out for inventions and technologies, and these technologies are destroying the green world. Humans take many things from the nature, but in return it does not give anything to it, rather destroying it. Green plants provide us oxygen. Without this gas, human will have no future. Next, there are there are various factors responsible for the depletion of green wall. First, meaning of deforestation. But why deforestation is occurring? See, the population is increasing day to day, and people need places to stay and woods to make houses. So they are cutting off the trees to make places to stay and to make houses. Forest is also a house of many living beings, but humans are destroying it to fulfill their satisfaction. Next point is poor cultivation techniques, that is burning up of land. Few farmers burn the land after cultivation, and due to which the soil loses its fertility. It takes many years for the soil to gain its fertility. And now think, for that many years, no plants grow there. Nature provides foods and shelter to human, and human burn her. Next, there are various problems are occurring due to these factors. The most important one is global warming. In the atmosphere, many gases are present. One gas, that is carbon dioxide. Its one feature is to absorb heat. As plants are getting depleted, the amount of carbon dioxide is increasing and the earth is getting warmer, and due to which glaciers are melting at an high rate. Now you can imagine that if it continues, the coming generation would be underwater. Next is CFC, that is chlorofluorocarbon, is a complex form of carbon which get released from vehicles and factories. When this CFC rises in the atmosphere, it destroys the protective layer, that is ozone layer. Ozone layer help us from UV rays which are coming from sun directly to earth. And when these UV rays get inside earth from the hole made on the ozone layer, human gets affected with skin diseases and eye problem. Next. Thank you all. Now I will request my co-speaker Ankon Banerjee to continue with the presentation. Thank you, Kanai, for your impressive speech. A very good evening to everyone present in this webinar. I myself, Ankon Banerjee, shall be discussing about the safety measures that should be taken by us to sustain the green environment. Using alternatives of plastic packaging. The more and more we use frequently the jute bags and other alternative ways of plastic, the more and more we can save our green earth from getting polluted fastly. Next, recycle as much as possible. We should always follow the 3R system, that is reduce, reuse and recycle, as mentioned earlier by my fellow companions. Then we can protect our earth, as
the use of plastics and non-biodegradable products, the earth is getting polluted day by day and the soil is getting less fertile. Next, adaptation of greener transport solution. Nowadays, we all know that the evolution of electronic vehicles have come up, but still now there is a narrow-mindedness among the people for using the petrol and diesel based transport. But we have to think wisely and we have to transform ourselves in the use of electronic vehicles to protect our earth, as these kinds of vehicles do provide a great opportunity for saving our money, as well as it protects our earth in a great range. Next, celebrate and promote the Earth Day. We should always follow and this Earth Day, and we should always promote it to others in every sector of the society, so that they also, like us, they also celebrate and promote the Earth Day by cultivating green plants and preaching it to others. The last one of the last safety measures is launch our own green business. Not only we have to preach others or we have to teach others, but still then we ourselves have to take an initiative and take an active part in planting green plants wherever possible in our neighborhood, as well as in our colleges, schools and various sectors, to promote the green revolution that we should be taking up to save our mother earth. Next slide, please. Now I shall be discussing about the benefits of having a green environment. It increases the value of our home. The more and more greener world we will have, the more and more valuable it will become to stay. Next, the massive savings in energy cost. We all know that the use of solar panels and renewable source of energy will drastically reduce the cost of our expenses that we have to bring out day to day in for the electricity. This will the use of renewable source of energy will surely reduce this cost of energy. Next, save money on our water bill. The more and more, same way, the more and more we will use our renewable source of energy, the more and more we can be able to reduce the cost on various sectors. Green homes are more durable. Green homes are comparatively more durable and stable as compared to the concrete buildings that are made by the humans for our own benefits. But last but not the least, one of the most important benefit of having a green environment is that it improves our health. We all know that in this huge world and this huge populated world, the maximum people are getting various diseases into their body due to this pollution. Like the air pollution causes asthma. From water pollution, people are getting affected in diarrhea and various other contaminated diseases. So the more and more plants we will plant, then the green world will give us in return a healthy environment to live in, and from that we can improve our health in a great manner. Thank you. This is all from our presentation. I would like to express my gratitude towards our respected Father Principal, respected Father Vice Principal, and our Professor for giving us this opportunity to speak about in this serious topic in our present world. And I would also like to thank our seniors for guiding us in every aspect while doing this preparation for this webinar. Thank you, everyone. Thank you, Group C, for sharing your presentation with us. This was the last presentation from the Commerce Department. Now I would request Group A from the Bengali Department to continue this session. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। এখানে উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে জানাই আমার প্রণাম এবং এখানে উপস্থিত আমার সকল সহপাঠীদেরকে জানাই আমার ভালোবাসা। খুব অল্প সময় হাতে নিয়ে আমরা শুরু করছি। গ্রিন ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার কমন ফিউচার। গ্রিন ওয়ার্ল্ড বা সবুজ বিশ্ব সেটা কি, সেটা জানার প্রথমেই প্রয়োজন। গ্রিন ওয়ার্ল্ড হলো একটি সাহিত্যিক ধারণা যা সমালোচক নর্থরো ফ্রাই তার অ্যানাটমি অফ সমালোচনা গ্রন্থে 1957 সালে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নেক্সট,
গ্রিন ওয়ার্ল্ড বা সবুজে ভরা বিশ্ব শুনতে কত সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে এই বিশ্ব আর সবুজ থাকছে না। বিভিন্ন রকম দূষণ যেন এই সবুজায়নকে মুছে ফেলতে অগ্রসর হয়েছে, যেমন অতিরিক্ত মাত্রায় জল দূষণ, বায়ু দূষণ, মৃত্তিকা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনূর্ধ্ব 5 বছরের শিশু মৃত্যুর সংখ্যা 1,10,00,000, যার শতকরা 70% জল দূষণের কারণে হয়ে থাকে। শুধুমাত্র নানান রকম দূষণের ফলে যে মানুষের উপরই প্রভাব পড়ে তা কিন্তু নয়, পাশাপাশি সমপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশও। এই সকল দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নেক্সট, পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া যেতেই পারে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো প্লাস্টিক বর্জন, যে কারণে ভারতের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রে আইন করে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছে সরকার। কাউকে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার করতে দেখলেই জরিমানা ধার্য করেছে সরকার। বিশেষত এই প্লাস্টিক বর্জনকেই কেন্দ্র করে 1974 খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, যা প্রতি বছর 5ই জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। পরের স্লাইডগুলি আমার বান্ধবী মীনাক্ষী নস্কর বলবে। থ্যাংক ইউ। আমাদের এই সবুজ অতিরিক্ত পরিমাণ দূষণের ফলে আর সুন্দর থাকছে না। দূষণের ফলে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর পাতলা হয়ে যাওয়ায় অতিমাত্রায় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে, যার ফলে জলতল বাড়ছে, বন্যার উপদ্রব দেখা যাচ্ছে। এই সকল ঘটনার ফলে যেমন মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে ঠিকই, তেমনই পাশাপাশি পরিবেশের উপরও কম প্রভাব পড়ছে না এমনটা কিন্তু নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশও। নেক্সট, আমাদের এই সুস্থ পরিবেশ যখন দূষণের চূড়া স্পর্শ করে তখন এই মহামারী দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কোভিড-19, যা আমাদের বর্তমান অবস্থা। আমরা সবাই ঘরবন্দি, এছাড়াও কলেরা, কালাজ্বর ইত্যাদি। নেক্সট, আমরা স্পষ্টতই চির মহামারীতে বাঁচতে পারি না বা সমাজের বিচ্ছিন্নতায় বাঁচতে চাই না, এবং সেই কারণেই এই দূষণকে কিভাবে দ্রুততরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি সে সম্পর্কেও দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সকলকেই। আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে পরিবেশকে ভবিষ্যতের দিকে আরও সুন্দর ও সুস্থভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, যার জন্য আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে বৃক্ষরোপণ। নেক্সট, একাধিক সমস্যার একটাই সমাধান, যা হলো বৃক্ষরোপণ। এছাড়াও সবুজ পরিবেশকে ভবিষ্যতের জন্য কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারি সে বিষয়েও নজরদারি করতে হবে, যেমন পরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি ও কলকারখানা নির্মাণ করা, জৈব আবর্জনা মাটি চাপা দিয়ে মাটিকে আরও উন্নত মানের করে তোলা, অত্যাধিক পরিমাণে বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করা। গড়ে তুলতে হবে সবুজময় পৃথিবী, বাঁচাতে হবে পরিবেশকে। ধন্যবাদ। Thank you, Group A, for sharing your presentation with us. Now I would request Group B of the Bengali department to show their presentation. নমস্কার, এখানে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় ফাদার, শিক্ষক মহাশয় ও শিক্ষিকা মহাশয়কে জানাই শুভ সন্ধ্যা। সেই সঙ্গে আমার সকল সহপাঠী বন্ধুদের জানাই শুভ সন্ধ্যা। সকল গুরুজনদের সম্মান নিয়ে এবং অনুমতি নিয়ে আজকের এই উপস্থাপনা শুরু করছি। আমি তনুশ্রী খান, বেঙ্গলি অনার্সের স্টুডেন্ট, ফার্স্ট ইয়ার, দ্বিতীয় সেমিস্টার। আজকে আমাদের আলোচনা করার বিষয় হলো গ্রিন ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ার কমন ফিউচার। নেক্সট, আমাদের আলোচনা করার বিষয় আজকে প্রথমেই জানতে হবে সবুজ উদ্ভিদের গুরুত্ব কি, সেটি নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা। সেজন্য প্রথমেই আমরা জানবো সবুজ উদ্ভিদের গুরুত্ব। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে সবুজ উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তা আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। আমরা সকলেই জানি একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছ ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বৃক্ষ অবদান রেখে চলেছে। যেমন কিছু জিনিসের কথা না বললেই নয়, সেগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, রোগ নিরাময়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা,
বিভিন্ন শক্তির যোগান প্রভৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে সবুজ উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের লোভ লালসা মেটাতে প্রতিদিন গাছ কেটেই চলেছি। আমাদের যে পরিমাণ গাছ লাগানো উচিত তার বেশি পরিমাণ গাছ কেটে ফেলছি, যার ফলস্বরূপ আমাদের বর্তমান পরিবেশ তো ভারসাম্য হারাচ্ছেই, তার সঙ্গে ভবিষ্যতও খুব খারাপ ও ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। নেক্সট, খাদ্যের উৎস হিসেবে সবুজ উদ্ভিদের অবদান। প্রায় 30,000 উদ্ভিদ আছে যা প্রাণীদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 20% উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে মানুষ 90% খাদ্য সংগ্রহ করে, যেমন আলু, বর্লি, মিষ্টি আলু, কাসাবা পৃথিবীর মোট খাদ্য সরবরাহে 20% যোগান দেয়। এইভাবে ক্রমাগত উদ্ভিদ আমাদের খাদ্যাভ্যাসে সাহায্য করে চলেছে। নেক্সট, রোগ প্রতিরোধে উদ্ভিদের জুড়ি মেলা ভার। শুধু খাদ্যাভ্যাসই নয়, এর পাশাপাশি আমাদের শরীর সুস্থ রাখতেও সবুজ উদ্ভিদের তুলনা নেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি নিমের কথাই বলি, তাহলে আমরা দেখব প্রায় সব রকম চর্মরোগ সারাতে ও লিভার পরিষ্কার রাখতে নিমের জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া আমাদের ইমিউনিটি বাড়াতেও নিমের অসাধারণ অবদান রয়েছে। নেক্সট, বিভিন্ন শক্তির উৎস হিসেবে আমরা সকলেই কম বেশি জানি জীবাশ্ম জ্বালানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপহার আমাদের জীবনের, যেটা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। এই জ্বালানি হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নিচে গাছের পাতা, কাণ্ড ইত্যাদি চাপা পড়ে রাসায়নিকভাবে বিয়োজিত হয়ে তৈরি হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস। নেক্সট, কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা। কার্বন ডাই অক্সাইড হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রিনহাউস গ্যাস। বর্তমানে অতিরিক্ত পরিমাণে গাছ কেটে ফেলার ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পাশাপাশি অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই আমাদের উচিত বেশি বেশি করে গাছ লাগানো, যাতে গাছ সেই কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে আমাদের মুক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং আমরা সেই অক্সিজেন নিয়ে যাতে সুস্থ এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারি। নেক্সট, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে। বর্তমান পরিবেশ দূষণ আমাদের প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছ হলো এমন একটা প্রাকৃতিক আশীর্বাদ আমাদের জীবনে, যার ক্ষমতা অসীম। গাছ পারে আমাদের দূষণ থেকে রক্ষা করতে, যেমন বাতাসের মধ্যে দিয়ে অতি জোরে শব্দ ধ্বনিত হলে সেটা থেকে আমাদের ক্ষতি হওয়া থেকে আগেই ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এই গাছ। এবং যানবাহনের ধোঁয়া, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, ধূলিকণা, বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ বায়ুমণ্ডলের, সেগুলো থেকেও শোষণ করে গাছ আমাদের পরিবেশকেও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এদিক থেকেও দেখতে গেলে গাছের অসীম ক্ষমতা রয়েছে পরিবেশকে সুস্থ রাখতে। নেক্সট, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উদ্ভিদের জুড়ি মেলা ভার। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাবেশ হলো জীববৈচিত্র্য। মানুষ সহ অধিকাংশ প্রাণীর খাদ্যাভ্যাসে প্রধান উৎস হলো বৃক্ষ। বৃক্ষ পশু পাখি, কীট পতঙ্গ ইত্যাদির আশ্রয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নির্বিচারে অরণ্য নিধনের ফলে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির আশ্রয় নষ্ট হয়, এমনকি খাদ্যের অভাবেও অনেক প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। তাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে আমাদের উচিত যথাযথ উদ্ভিদের যত্ন নেওয়া। নেক্সট, খরা প্রতিরোধে সবুজ উদ্ভিদের অবদান। দিনের পর দিন ক্রমাগত গাছ কেটে ফেলার ফলে আমাদের এই সুন্দর সবুজে ভরা পৃথিবী আর সুন্দর ও সবুজ থাকছে না। যে সমস্ত প্রাণীরা বন জঙ্গলে বসবাস করে, খাবার সংগ্রহ করে, তারা তাদের বাসস্থান তো হারাচ্ছেই, সাথে সাথে খাবারের অভাবে তাদের প্রাণও হানি হচ্ছে এবং এর প্রভাব আমাদের মনুষ্য জগতেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে। নেক্সট, সর্বশেষে আমরা শাব্দিক বিবেচনা করে বলতেই পারি আমাদের জীবনের প্রত্যেক কণায় কণায়, প্রত্যেক কাজকর্মে কোনো না কোনো ভাবে সবুজ উদ্ভিদ জড়িত। উদ্ভিদ ছাড়া আমাদের জীবন অতিবাহিত করা অসম্ভব। আমাদের খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে পোশাক পরা, বিনোদন ইত্যাদি সবকিছুই উদ্ভিদ থেকেই আমরা পাই। তাই আমাদেরও কিছু দায়িত্ব থেকেই যায়। আমাদের উচিত এই সুন্দর সবুজে ভরা পৃথিবীকে সুন্দর রাখা এবং তার যত্ন নেওয়া, যাতে বর্তমান প্রজন্মের সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সুন্দর রাখা যায়। আমাদের এই পরিকল্পনা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এই পরিকল্পনায় সামিল হব। এর জন্য আরো ভালো পদক্ষেপ হিসেবে সেটা আমরা নিতে পারি স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন আলোচনা সভার মাধ্যমে এটা আলোচনা করে, যাতে সবাই এটা জানে
এই বিষয়গুলো যেন মানে এবং এর যথাযথ পদক্ষেপ নেয়। এইভাবে একত্রিত হয়ে আমাদের এই সুন্দর প্রকৃতিকে আবার আগের মতো সুন্দর করে নতুন এক সবুজে ভরা পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবো। ধন্যবাদ। Thank you, Group B, for sharing your presentation with us. This was the last presentation from the Bengali department. Now I would request Group A from the History department to show their presentation. A very good evening to my respected Principal, Reverend Father Dr. Dominic Xavier S.J., Vice Principal, Reverend Father Johnson Padiara S.J., my professors, beloved friends, and everyone present here. Today we have assembled here to speak on the topic, Green World is Our Common Future. We are Team A from History Department, myself Ramana Karmakar, and my co-speaker Dipisha Mondol, with the help of our other teammates, will be presenting certain facts which are destroying our green world. I would like to request my classmate Dipisha Mondol to begin with the presentation. The green color is a characteristic of a natural environment. The green color is associated with the natural ecosystem, forest where animals live. Green world is a symbol of good social order in the society. Next. Next slide. Human activities like farming have resulted in the destruction of the green ecosystem. Farming and building of new homes are important to the human race, but government can set parts of the country's land aside from these activities. These events have led to the deforestation of a substantial part of the natural forest. Next. The natural environment, the greenery, is for the past generation, current generation, future generation. Therefore, it's worth protecting and maintaining to its initial status. The environmentalists and the government have focused their attention on the environmental issues affecting the green world today. Next. The government can also implement laws dictating that if cut trees to build home, you must plant some trees around your home and within the home. This rule will ensure we maintain our green world. Next. Laws are protective and can protect our natural environment. The government needs to implement laws mitigating getting excessive human activities responsible for the destruction of natural forest. Next. Our environment is being affected due to the combustion of fuels. The burned fuels are released into the environment in the form of carbon dioxide and carbon monoxide by automobiles and factories. These released burned fuels are depleting the ozone layer of Earth, because of which greenhouse effect is taking place. Now I will pass you over to my co-speakers Ramana. Thank you, Dipisha. From here, I will be continuing with the presentation. Next. Some activities involving significant amounts of energy, mostly electrical, have also contributed to the destruction of natural environment. Energy is vital to the human daily survival, both at home and at the manufacturing industry. The demand for energy is increasing at an alarming rate due to the rapid population growth. In homes, energy is used in lighting houses, laundry, entertainment, etc. Instead of primarily depending on hydrogenated electricity, people can install solar panels in their buildings. Next. The solar panels convert the natural sunlight energy into electricity, which can be used in the houses. Use of natural power source is beneficial as it does not pollute or degrade the environment, but shows that the world around us is green.
Next. Industrial process emits huge amounts of poisonous gases into the air. It is noted that gaseous emissions from the textile industries and the waste materials produced by them are the second biggest cause of pollution in the world. These poisonous gases cause harm to humans as well as animals and damage the natural atmosphere. Next. Most cleaning activities in the society require water. Technologies are needed to be invented to reduce the amount of water used on a daily basis. Industrial waste pollutes the nearby soil or adjacent water bodies and can contaminate groundwater, lakes, streams, rivers, or coastal waters. Also, in homes, the amount of water used can be controlled by introducing control mechanisms. The control of the amount of water used will save the natural ecosystem as no one will be drilling everywhere to get water. Next. Forests are an integral part of the planet Earth, and they are the lungs of it, as they help the planet to breathe properly. Forests keep ecological balance intact and helps in the survival of numerous species, including human beings. They have an impact on climate and the weather conditions. Trees in forests helps to purify the air by taking carbon dioxide and releasing oxygen. They provide shelter to several animals during all seasons, like hot summer and heavy rainy season. They play a key role in maintaining the temperatures balanced. If the planet has trees in abundance, the change of seasons will occur naturally. Next. The environmentalists and the government have focused their attention on the environmental issues affecting the green world today. They are defining solutions to curb the environmental destruction. These include sensitizing people about the advantages and disadvantages of having a healthy natural environment. The current generation don't know the benefits of living in a natural environment. Sensitization about the importance of green world can play a role in embracing the green world by the current generation. The current generation needs to know the reasons for protecting the environment. They should be directed to change their irresponsible behavior towards the environment. Next. The natural environment is important for both plants and animals. Green plants are not just important to the human environment, they form the basis for the sustainability and long-term health of environmental systems. Therefore, I'd like to conclude by saying that saving our green world is in our hands. Please don't make trees rare, keep them with care, because if we plant a tree today, it will help us breathe tomorrow. Well, that's it from me. I would like to thank my respected principal, vice principal for providing us with this opportunity where we could showcase our skills. A big thanks to my Professor Sanjana ma'am for her constant guidance and all my seniors for their immense contribution. Thank you very much for your time and attention. Thank you, Group A, for sharing your presentation with us. Now I would request Group B from the History Department to show their presentation. Good evening, respected Father Principal Dominic Xavier SJ, Vice Principal Father Johnson Padeara, respected guest speakers, professors, and all my fellow companions. The earth is what we all have in common. To take care of the earth is not the work of a man, but should be put together hands to make our world green and better place for us and for our future generation. So today we are going to talk on the topic, the green world is our common future. I, Bimal Soren, will begin the PPT and my classmate Pinky Labu will continue with the PPT. And Kukumuni, Rupsa and Parumita have helped us to create the PPT. Next. Most of us are familiar with these two names, Greta and Lysipriya. They are young climate activists who are working for better climate to make our Mother Earth green and better place. But the world famous leaders
are opposing and not supporting to create a green world and not thinking for future. So we need to think how can we make a green world. Next, Pope Francis, the Catholic leader, in his book Laudato Si, speaks care for the common home. Here he speaks of preservation of green and how we can take care the Mother Earth. Next, how the earth is destroyed. The earth is destroyed by air pollution, soil, sound, and water. Next, air pollution. Air pollutants have a negative impact on plant growth, primarily through interfering with resource accumulation. Leaves are in close contact with the atmosphere. Many air pollutants, such as O3 and NOx, affect the metabolic function of the leaves. Next, soil pollution. We are polluting the earth by throwing waste, using chemical to produce more crops, and damaging the potentiality of the earth, especially using plastic and non-degradable waste. It is affecting root damage, acidic soils, either from soil pollution or acid rain, create a complex scenario for plants, which ends up with the plants being unable to thrive. Next, 4 major movements on environment. Bishnoi and Chipko movements. We see the village people are saving the trees. They save the trees because they know the importance of the trees. They worship trees as God. But the so-called learned people who have studied about the tree came forward to destroy the trees, not to save them. We need to reflect our studies in our action. Next, Silent Valley and Narmada Bachao Andolan. Narmada Bachao Andolan, where the dam is built, the entire ecosystem and the biodiversity of that area is destroyed. Here also, some studious people who came forward to destroy the green, not to save them. We need to think and ask, what are we doing to protect the green world after having done lots of studies? Are we saving the green? Next. My classmate Pinky Labu will continue with the PPT. Green world, save trees, save the world, save yourself. Bike more and drive less. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যানবাহনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই অতিরিক্ত যানবাহন বৃদ্ধির ফলে বায়ুদূষণের পরিমাণ বাড়ছে। কারণ আমরা জানি যানবাহন দ্বারা বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হয়, যা আমাদের পরিবেশকে ভীষণভাবে ক্ষতি করে। তাই আমাদের করণীয় এই রকম যানবাহনের ব্যবহার কমিয়ে সাইকেল জাতীয় যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা, যা আমাদের পরিবেশে কোনো রকম ক্ষতি সাধন করে না। 3Rs পরিবেশে বর্জ্যকে হ্রাস করার পদ্ধতিকে 3Rs বলা হয়। 3Rs পদ্ধতি বলতে বোঝানো হয় রিডিউস, রিইউজ এবং রিসাইকেল। রিডিউস কথার অর্থ কমিয়ে আনা, অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের বর্জ্য পদার্থকে আমাদের কমিয়ে আনতে হবে। রিইউজ বর্জ্যকে পুনরায় আমরা ব্যবহার করি, অর্থাৎ আমরা অব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল বর্জন না করে পুনরায় ব্যবহার করি। রিসাইকেল পুনর্ব্যবহার, ফেলে দেওয়া সামগ্রী থেকে নতুন কাজের জিনিস তৈরির ব্যবস্থা আমরা করব। নেক্সট, প্ল্যান্ট ট্রিজ। আমরা যে পরিমাণে নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য বৃক্ষছেদন করি, তার থেকে অধিক পরিমাণে আমাদের বৃক্ষরোপণ করা উচিত, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এডুকেট, আমরা শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে অপরকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারি। নেক্সট, ভলেন্টিয়ার।
আমরা সবসময় নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এগিয়ে রেখে আমাদের পরিবেশকে আমরা সুন্দর করে তুলব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। পরের স্লাইডগুলি আমার ক্লাসমেট বিমল বলবে। থ্যাংক ইউ। Next, not only planting the trees, but also saving them from getting contaminated. We need to follow unspoken social norms. We need to think globally and act locally. Share the information with our children and students. We must walk our talk. Everything must begin from oneself. Next, I gather my sentiment of gratitude to my respected Father Principal Dominic Xavier SJ and Father Johnson Pareara for giving us the opportunity. I also thank our EVS Professor Sanjana Ma'am for helping us and for preparing us for the day. Thank you. Thank you, Group B, for sharing your presentation with us. Now I would request Group C from the History Department to show their presentation. ফাদার প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড ডক্টর ডমিনিক স্যাভিও এসজে মহাশয় এবং ভাইস প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড জনসন পাদিয়ারা এসজে মহাশয় এবং সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমাদের এখনের বিষয়টি হলো সবুজ বিশ্ব আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ। গ্রিন ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার কমন ফিউচার। নেক্সট, আমাদের সবুজ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। এই সবুজ গাছপালার ফলেই প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব। তাই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবেশের সাথে সৌন্দর্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। নেক্সট, পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী পরিবেশের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। কোনো প্রাণী নির্দিষ্ট পরিবেশ না পেলে সেই প্রাণীটি পরিবেশে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে প্রাণী জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ সহ সব প্রাণের অস্তিত্ব পরিবেশের উপরই নির্ভরশীল। কারণ পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। নেক্সট, পরিবেশকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্ক আলোচনা করতে হবে এবং মানবজাতির মধ্যে পরিবেশের সচেতনতা এই বিষয়টি আনা অত্যন্ত জরুরি। কারণ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সম্পর্কে মানব জাতিকে সচেতন থাকা খুবই জরুরি। কারণ প্রাণের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে এই পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষতিকে রোধ করা দরকার। অসচেতনতা এবং অপরিকল্পিত পরিকল্পনা পরিবেশের দূষণের অন্যতম কারণ। নেক্সট, পরিবেশের সাথে মানুষের একটি নিবিড় সম্পর্ক বা ভারসাম্য থাকে। ফলে পরিবেশ এবং প্রাণীজগতের মধ্যে কোনো কারণে যদি ভারসাম্য নষ্ট হয় তাহলে মানবজাতি বা সমস্ত প্রাণীজাতিকে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রাণের অস্তিত্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। নেক্সট, পৃথিবীতে বিভিন্ন সংস্থা বা এনজিও আছে যারা পরিবেশের সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ করে থাকে। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে পরিবেশের সংরক্ষণ, পরিবেশের সঠিক ব্যবহার ও সংকটাপন্ন পরিস্থিতি কথা সামনে রেখে প্রতি বছর 5ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এবার আমার সহপাঠী পিয়ালি বলবে। আমাদের পরিবেশের চারিপাশে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র যেমন কলকারখানা ও বড় বড় বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন হয়। ফলে সেখানকার বৃক্ষছেদন করেই এই সমস্ত নির্মাণ করা হয়। ফলে কোনো ব্যক্তি বৃক্ষছেদন করলে তাকে অবশ্যই বৃক্ষরোপণেরও দায়িত্ব নিতে হয়। কারণ সেই ব্যক্তিটির দায়িত্ব বা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এই কাজটি। নেক্সট, পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।
এবং ছাত্রছাত্রী সমাজী পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। এই ছাত্র বা ছাত্রীর সমাবেশ প্রচারের ফলে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে। স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠান, বাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। নেক্সট, সরকার আমাদের দেশ উন্নয়নের জন্য সুযোগ সুবিধার অনেক কিছু করেছে। সেইগুলি করতে গিয়ে অনেক গাছ কাটা হচ্ছে, যেমন রাস্তাঘাট বানাতে, রেল লাইন করতে, বড় বড় বাড়ি বানাতে। এর ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, অক্সিজেন কমে যাচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি হয়ে যাচ্ছে। ফলে উন্নয়নের সাথে সাথে গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাস্তাঘাট, রেল লাইন ইত্যাদি করতে হবে। নেক্সট, পরিবেশকে ও আমাদের বসুন্ধরাকে দূষণমুক্ত সুস্থ করতে আমাদেরকে বৃক্ষ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নেক্সট, পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে এবং পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের সবাইকে আরো বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। এর ফলে গাছ বাঁচলে পৃথিবীও বাঁচবে ও চারিদিকে সবুজ হয়ে উঠবে। সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আরো বেশি করে গাছ লাগান এবং পৃথিবীটাকে সবুজ করে তুলুন। ধন্যবাদ। Thank you, Group C, for sharing your presentation with us. Now this was the last presentation from the History Department. Now I would request Group A from the BA General Department to show their presentation. Good evening, respected Father Principal, Dr. Dominic Xavier SJ, our Vice Principal, Father Johnson Pariara SJ, all the professors present here in this seminar, and my dear students, a very warm welcome to you all. I am Madhumita Bag from Department of BA General Semester 2, Group A. I am going to present Green World is our common future. Next, please. আমাদের টপিক অনুযায়ী গ্রিন ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার কমন ফিউচার, সেটা জানতে গেলে আমাদের আগে দেখতে হবে এনভায়রনমেন্টটা কি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা তৈরি আছে 4টে স্পিয়ার দিয়ে, 1 হাইড্রোস্পিয়ার, 2 অ্যাটমসফিয়ার, 3 লিথোস্পিয়ার অ্যান্ড 4 বায়োস্পিয়ার। হাইড্রোস্পিয়ার হচ্ছে আমাদের আর্থের মধ্যে যেখানে আমরা জল পাই। লিথোস্পিয়ার হচ্ছে আমাদের সলিড আর্থ, যেটা আমরা পাথর বা রক বলে থাকি। অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে আমাদের হাওয়া, বায়ু বা বাতাস, যা আর্থের বাইরে একটি লেয়ার আছে। আর বায়োস্ফিয়ার হচ্ছে যেখানে আমাদের পৃথিবীতে আমরা জীবন খুঁজে পাই। The next slides will be explained by my classmate Joel Sunny. Thank you. থ্যাংক ইউ মধুমিতা। সো আমরা দেখতে পেলাম আমাদের টপিক অনুযায়ী গ্রিন ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার কমন ফিউচার। তো তাতে আমরা জানতে পারলাম তো এনভায়রনমেন্টটা কি। তো তার জন্য যে বায়োস্ফিয়ার আছে, যে তার মধ্যে যে লাইফ পাওয়া যায়, তার মধ্যে সব থেকে লাইফ বেঁচে থাকার জন্য এসেন্সিয়াল জিনিস হলো গাছ। তো সেই গাছ হচ্ছে অলমোস্ট 31% অফ আওয়ার ল্যান্ড সারফেস এই গাছে ভর্তি আছে, কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। সেটি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তার দুটি কারণ। এক হচ্ছে আমাদের পপুলেশন বেড়ে যাচ্ছে, এবং সেকেন্ড আমাদের যেহেতু পপুলেশন বেড়ে যাচ্ছে সেহেতু আমাদের এনার্জি কনজাম্পশন রেট বেড়ে যাচ্ছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো যেহেতু আমাদের এনার্জি কনজাম্পশন রেট বাড়ছে, তার জন্য আমাদের আস্তে আস্তে পলিউশনও দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের যে কমোডিটিস আমাদের ডেইলি লাইফসে লাগছে, তা তৈরি করতে হলে আমাদের লাগছে ফ্যাক্টরিতে, সেটা তৈরি হচ্ছে, এবং তার জন্য ফ্যাক্টরি থেকে বেরোচ্ছে প্রচুর পরিমাণে এয়ার পলিউশন হচ্ছে, এবং ল্যান্ড পলিউশন হচ্ছে, ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে। তার জন্য সেই এয়ার পলিউশন দিয়ে অনেক এরকম গ্যাস বেরোচ্ছে যেটাকে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলে থাকি। তার জন্য সেটা থেকে আমাদের ওজোন লেয়ার আস্তে আস্তে ডিপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। তো ওজোন লেয়ার হচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে এমনই একটা ইম্পর্টেন্ট লেয়ার, যেটা আমাদের সূর্যর ডেঞ্জারাস ইউভি রেস থেকে বাঁচাচ্ছে। এবং তার সাথে সাথে আরো অনেক স্পেস পার্টিকেল থেকে সেই ওজোন লেয়ার আমাদের বাঁচায়।
তো সেটি আস্তে আস্তে ক্ষয় পাচ্ছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো আমাদের টপিক অনুযায়ী গ্রিন ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার কমন ফিউচার। আমাদের যে ফিউচার কথাটি আছে আমাদের টপিকে, সেইটাকে আমাদের রক্ষা করতে গেলে আমাদের গ্রিনারি এই পৃথিবীতে বাঁচাতে হবে। তো তার জন্য এটা আমাদের অ্যাবাউট হাই টাইম যে আমাদের বাঁচাতে হবে। না হলে আমরা যে রাইটে স্ক্রিনের রাইটে যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি সেভ দ্য আর্থ যেটা আছে, না হলে আমাদের আর্থ পরবর্তীকালে ঠিক এরকম হয়ে উঠবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো আমাদের আর্থ বাঁচাতে গেলে কি কি করতে হবে? প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 ওয়েজ টু সেভ মাদার আর্থ। আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি 3 R's এর ব্যাপারে। সেটা হচ্ছে রিডিউস, রিইউজ এবং রিসাইকেল। রিডিউস, লোয়ারিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্ট প্রডিউস। আমরা যে দৈনন্দিনে যে ওয়েস্ট প্রডিউস করছি সেটাকে কমানো। রিইউজ, যে মেটেরিয়ালসগুলো আমরা আবার করে ইউজ করতে পারবো সেটা যেন আমরা আবার করে ইউজ করি। এবং রিসাইকেল, যে মেটেরিয়ালস বা প্রোডাক্ট আমরা যেটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হয়ে গেছে এবং কিন্তু তার থেকে আমরা নতুন জিনিস বানাতে পারবো সেরকম যেন চিন্তা ভাবনা আমরা আনি, সেরকম আমরা ইনোভেটিভ আইডিয়াস আনি। এবং আরেকটি যেটা আছে 10 ওয়েজ টু সেভ আর্থ, তার মধ্যে আমি কয়েকটি এক্সপ্লেন করছি। যেরকম হচ্ছে প্রথমটা ফ্লোরোসেন্ট বাল্বস ইউজ। আমাদের যে লাইট ইউজ করি আমরা প্রত্যেক দিন ঘরে, তা সেটা অনেক ওয়াট বা এনার্জি কনজিউম করে। কিন্তু আমরা যদি একটা ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব নিই সেটা একই পরিমাণে লাইট দেয় কিন্তু অনেকটা কম এনার্জি কনজিউম করে। তার সাথে সাথেই আমরা একটা প্রত্যেক দিনই সবাই ইউজ করি টিস্যু। সেই টিস্যুটা অনেকটাই বড়, একটা 4টে ফোল্ড করা থাকে। সেটাকে আমরা যদি একবার ইউজ করেই অনেকে ফেলে দিই, সেটা যদি আমরা আরেকবার ইউজ করতে পারি, মানে একটা সাইড হয়ে গেলে সেটাকে যদি আমরা আর একটু বেশি করে ইউজ করতে হাফ করে ইউজ করি, তাহলে আমাদের আর টিস্যু বাঁচবে। এবং তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আছে আমাদের পেপার। 100 টন পেপার ইউজ করতে অলমোস্ট 24টা গাছ কাটা যাচ্ছে। তো সেই পেপারটা আমরা একটা A4 সাইজ যেটা অফিসিয়াল লেন্থ পেপারের, সেটা আমরা অনেকে কি করি অল্প একটু লিখে ফেলে দিই, নষ্ট হয়ে যায়, বা আমরা একটা সাইড লিখে ছেড়ে দিই। সেটাকে আমরা আরেকবার করে ইউজ করতে পারি যা পিছন দিকে আমরা লিখে, বা পুরোটা যেন আমরা পুরো ফুলফিল করতে পারি সেটা ইউজ করে। তারপরে আমরা স্টেয়ার্স যেন আমরা বিল্ডিং এ উঠে যারা আমরা পারবো, যারা আমরা সবল, তারা যেন আমরা স্টেয়ার্স ইউজ করি। এলিভেটর আমরা ইউজ না করে যদি যারা পারছি তারা যেন আমরা স্টেয়ার্স ইউজ করি, কারণ এলিভেটরে হিউজ অ্যামাউন্ট এনার্জি কনজিউম করছে। তার সাথে সাথে আমাদের ক্রিয়েটিভ হতে হবে, যে জিনিসটা দিয়ে আরেকটু আরো মানে একটা বটল যদি আমরা জল খেয়ে ফেলে দিলাম, সেই বটলটা ফেলে না দিয়ে সেটাকে যদি আমরা ইনোভেটিভ আইডিয়াস এনে সেই বটলে ধরো একটা আমরা ফ্লাওয়ার পট বানালাম, এরকম ইনোভেটিভ আইডিয়া এনে যদি আমরা আরো ভালো কিছু ইউজ করতে পারি তো আরো ভালো। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের প্রায় এখন সবার ঘরে, সিটি বা রুরাল এরিয়াস, ভিলেজ এরিয়াস, সবাই আমরা এখন ইলেকট্রিসিটি পেয়ে গেছি। সেটা আমরা সৎ ব্যবহার যেন করি। যখন আমরা ইউজ হচ্ছে না সেই যে সময় যেন আমরা ফ্যান, লাইট, এসি এবং যা কমোডিটিস আমরা ইলেকট্রিক্যাল কমোডিটিস ইউজ করছি সেটা যেন আমরা অফ করে রাখি। দিনের বেলা যেমন লাইটের কোনো প্রয়োজন পড়ে না, সেটা যেন আমরা তখন না জ্বালাই। এরকম ভাবে আমাদের অনেক ইউজ যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করে করি তাহলে আমরা অনেক এনার্জি সেভ করতে পারবো। নেক্সট সাইড প্লিজ। তো এরকম ভাবেই যদি আমরা ইউজ করি, আমাদের ভেবেচিন্তে যা জিনিসপত্র আছে ইউজ করি, এবং তার সাথে সাথে আমরা যদি আরো ট্রিজ প্লান্ট করি, আমাদের ভবিষ্যতে আমরা গ্রিন ওয়ার্ল্ড বাঁচাতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, Group A, for sharing your presentation with us. Now I would request Group B from the BA General Department to show their presentation. I welcome respected fathers and respected teachers and all my dear friends to our green world. I am Priyanka Bansi. The theme of our presentation is Green World is our common future. Yes, it has to be green, but by looking at our present condition of our world, can you say that our world is really green? To get an answer to this question, let's listen to our speaker Deepak Mandi, who will deliver his speech on the theme Green World is our common future. Wish you all enjoyable session. Now I pass on to him. Thank you. Thanks, Priyanka. Okay, I am Deepak Mandi.
I belong to the department of BA General, and I stand here on behalf of Group B to thank respected fathers and all our teachers for giving us this beautiful opportunity. I am really glad to present our PPT, and here we go. Friends, have you ever thought of that Earth is our mother? If you have not done so, don't worry. Now I'm going to change all of your heart and mind to love our Mother Earth more and more and make this world a better place to live. Why I say this? Because our Mother Earth is the most beautiful planet in our solar system. As far as we know, our Mother Earth is the most beautiful planet. Our Mother Earth is the only planet that has life. Earlier, man had a good relationship with Mother Earth. But since human develop cities and industries, our environment is totally polluted. We drink polluted water and we eat poisonous food. Hence, we are suffering from diseases. But the question is, what can we do in this kind of situation? Well, I'll give you 3 tips to follow, which will surely benefit us personally and world at large. Next, my first point is to save the forest. We have to save the forests because they give us oxygen, food, shelter, medicines, and furniture. They protect us from the heat of the sun, wind, cold, and rain. But what are we doing? We are destroying the forests. Now, if we are thinking beings, we must save plants and forests because they save us. Next. And my second point is to save the wildlife because these animals, birds, and insects have actually built a better environment for us. They provided us with so many things. They are not just creatures, but the real creators of nature. If they are gone, we will also be gone. So, the only wise thing to do is to save wildlife. Next. And my final point is to save the environment because through deforestation, urbanization, industrialization, and pollution, our environment is being destroyed. The cities are becoming heat islands. Pollution is becoming a great killer. Now, we all must come together to prevent pollution. Let's try our best to stop all this. Next. Hence, we have to change our unnatural lifestyle to the extent we can. Use a bicycle as much as possible. Don't electricity. Don't use plastics when you can avoid it. Next. Plant more trees. Don't allow anyone to cut trees. Save wild animals. Next. And when we do all these, I'm pretty sure our world will be green and our future will be green. Therefore, I would suggest you to follow which Mahatma Gandhi says, be the change you wish to see in the world. Next. Here our presentation is over. Thanks for your kind attention. Thank you, Group B, for sharing your presentation with us.
Last but not the least, I would request Group C from the BA General Department to show their presentation. সম্মানীয় উপ-অধ্যাপক ডমিনিক সেভিও, অধ্যাপক ফাদার জনসন পেডিয়ারা, অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং আমার সহপাঠী বন্ধুরা সকলকেই জানাই গুড ইভিনিং জানিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা শুরু করছি। আজকের দিনের টপিক সবুজ বিশ্ব আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ, যেটা আমরা ইংরেজিতে বলি গ্রিন ওয়ার্ল্ড আওয়ার কমন ফিউচার। নেক্সট পরিবেশের কিছু চ্যালেঞ্জ। নির্বিচারে সবুজ ধ্বংস, জলাশয় ভরাট, যার ফল সবুজ আকারের পৃথিবী পরিবেশগতভাবে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। জলবায়ু, গাছের ধ্বংস না আটকাতে পারায় আমরা ঋতুর পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। গ্রীষ্মের বহর অনেকখানি বাড়লেও পাল্লা দিয়ে কমেছে বর্ষা এবং শীত, এবং উদাও হয়ে গেছে শরৎ ও হেমন্ত। বায়ু দূষণ, পরিবেশের বন্দর কথাটা না মর্যাদায় পাওয়ায় ডিজেল পেট্রোল চালিত গাড়ির বেশ নিরাপত্তায় বায়ু দূষণ ছড়াচ্ছে গতি দ্রুত। ওজোন স্তর লেয়ার, বিদ্যুৎ চালিত এসি এবং ফ্রিজের ব্যবহার করার ফলে অত্যাধিক সিএফসি এবং হ্যালোন গ্যাস বাতাসে অতি দ্রুত হারে মেশাচ্ছে এবং কেমিক্যাল ঋতুমান হওয়ার ফলে ওজোন স্তরে ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণায়ন, জীবাশ্ম জ্বালানি, বনভূমি ধ্বংস ইত্যাদি কারণে গ্রিন হাউস গ্যাস পরিবেশের সাথে মিশে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর উষ্ণায়ন ঘটছে। বনভূমি ধ্বংস, স্বার্থচরিতার কথা করতে গিয়ে স্তরের পর এক সবুজ ধ্বংস করছে। ধ্বংস বৈচিত্র্য, যথেষ্ট হারে আমরা সাপ, ব্যাঙ, মাছ, অন্যান্য জন্তু মারছি, যা পৃথিবীর অনেক ক্ষেত্রেই ভারসাম্য হারাচ্ছে। জমি দূষণ, জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সারে বেশি ব্যবহারের ফলে গ্রামকে ধ্বংস করে নগর করার চেষ্টা করছে জমি দূষণ। নেক্সট, প্লাস্টিক বর্জ্যের বিপদ। আজকের দিনে প্লাস্টিক হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। আধুনিকতায় মানুষ মাটির তৈরি জিনিসকে ভুলে শৌখিনতার জন্য প্লাস্টিককে প্রবের উপর নির্ভর করছে। এই নির্ভরতায় বিপদের কারণ। পরিবেশের সুস্থ রাখার বিশেষ কৌশল হিসাবে এই সততা বাণী অনুসরণ করা উচিত। নেক্সট, রিসাইকেল, রিউজ, পুনঃ ব্যবহার করা। রিডিউস, নষ্ট করার প্রবণতা কমাতে হবে। রিসাইকেল, ব্যবহৃত জিনিসকে নষ্ট না করে তাকে পুনঃ ব্যবহারের উপযোগিতা করে তোলা। নেক্সট, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা টেকসই উন্নয়ন হলো মানব উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সংগঠন নীতি। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা সমূহের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ এবং বাস্তু সংস্থা সেবাসমূহ প্রদানের ক্ষমতা বজায় রাখা যায়। উপর অর্থনীতি এবং সমাজ নির্ভরশীল। The next slides will be explained by my classmate Sahil Kundu. Thank you. থ্যাংক ইউ অস্মতারা। গ্রিন ক্লিন ট্রান্সপোর্ট সলিউশন গ্রহণ করুন। বাইক বা মোটরসাইকেলের পরিবর্তে সাইকেলের ব্যবহার করা উচিত। প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার না করে পাবলিক পরিবহনের ওপর নির্ভর হওয়া উচিত। নেক্সট স্লাইড। অল্প দূরত্বের জন্য গাড়ির পরিবর্তে হাঁটার অভ্যেস করা উচিত। সবুজ ড্রাইভিং অনুশীলন গ্রহণ করা উচিত। নেক্সট স্লাইড। গ্রিন ক্লিন প্রোডাক্টস আমাদের পরিবেশকে কম ক্ষতিগ্রস্ত করে। গ্রিন ক্লিন প্রোডাক্টস ব্যবহার করা উচিত আমাদের সবার। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। পৃথিবী দিবস উদযাপন করুন এবং প্রচার করুন। পৃথিবী দিবস প্রতি বছর 22শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিদিন একটি পৃথক এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত লক্ষ্য কেন্দ্র করে। নেক্সট স্লাইড। গো গ্রিন ভালো কেন? গো গ্রিন হলো বায়ু দূষণ এবং পরিবেশগত টক্সিনকে গ্রাস করে, যা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
সবুজ হওয়ার আরেকটি সুবিধা হলো এটি পরিবেশে মুক্তিপ্রাপ্ত দূষণকারীদের সংখ্যা হ্রাস করতে সাহায্য করে। নেক্সট স্লাইড। সবুজ রাখুন এবং আমাদের গ্রহকে পরিষ্কার রাখুন। সবুজ প্রেমের জন্য একটি অবস্থান নিন, পৃথিবীকে ভালোবাসুন আর গো গ্রিন হয়ে যান। ধন্যবাদ। Thank you, Group C, for sharing your presentation with us. On behalf of the student fraternity, we are very thankful to our seniors, Shovik Patra, Amit Basak, Ricky Martin Mallik, and Shourav Patra for helping us throughout our presentation. We are indeed very thankful to them. Thank you, all of you. It was very good. Now, I would kindly request Father to deliver a few words. Hello, Yes, Father. can you hear me? Yes, Father. Good evening to all of you. Good I evening, just want Father. to thank and appreciate. Good evening. I want to thank and appreciate especially our resource persons. It was a very scholarly presentation, very informative, knowledge rich. In a special way, I would like to thank Professor Arupitro, Professor Minashi Mukhopadhyay, and Professor Anandita Banerjee for their lively and very rich presentation that we had today. I am very sure our students have benefited from these presentations. Many things we were not aware of it. Organic farming, mining in a different way, mining, how it degrades our soil and how we can enrich our soil, and lots of things which we were not aware of. Perhaps we knew a little bit, now we know much better. And I want to thank all our resource persons for giving us and enriching us greatly with their scholarly presentations. And I would like to appreciate and thank Professor Sanchana for organizing this seminar. It was really a very good one, very good presentations done by all the students also. A very special presentation to our students for presenting the green world, how we can live in a green future, we can envisage a green future, and showing us different natural calamities. These calamities are happening because of us, not because of the nature. Nature is not killing us, but we are killing the nature. And from the presentations that all the departments have presented here, it has come so well that our students are very well aware of the problems that are happening in the nature, and they have taken a pledge that we will care and nurture the nature, and we will love the nature. And I am sure after this presentation, our students will do something to care our nature. Our nature is our mother. I'm sure this will happen in the days to come. And I especially thank Professor Sanjana Ghosh to take care of our students to love our nature. Because if we love our mother, we need to love our nature also. Our mother provides food for us, and our nature gives enough supplement for all human beings in the world. I entrust this responsibility to Professor Sanjana Ghosh to take the entire Raghabpur campus, our students, to love the nature, plant more trees, and care our nature, care our birds, and all the other living beings in this nature. At least let us take a first step from Raghabpur campus, and the world will pick it up from us. They will learn from us. Let us be the torch bearer, and let us show the lights to the world. And I entrust this job to Professor Sanjana Ghosh to encourage and use our students to take up this job, and let us all make a
world, a better world for all of us. Not only for us, but for the people who will come after us, for the next generation. Thank you, all of you, and especially the resource persons and all our professors are joined today. I can see Madhumita ma'am, Professor Raghabpur Banerjee, Professor Sanjana Ghosh, and our eminent 3 resource persons today. And all the students, they all did a very good job. All the departments did a very, very good job. I really salute you. Thank you. And you have done a great job. And there's a long way to go for you to do even much better work for our nature. Thank you, ma'am. Thank you, my dear students. And thank you all. Have a good day today, and it's the day worth spent. I think from 4 o'clock we started, and now it is almost 7:30, and all are there. I can see all are there, all are participating in this program because the program was very good. People are enjoying, learning something, and willing to do something for our nature. Thank you so much. Thank you so much, Father. Now I would request Professor Madhumita ma'am to kindly deliver the vote of thanks. Good evening. Shraddheya Reverend Dominic Xavier SJ, Principal St. Xavier's College. Shraddheya Reverend Johnson Padiyara SJ, Vice Principal St. Xavier's College, Raghabpur Campus. শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অরূপ মিত্র মহাশয়, অধ্যাপিকা অনিন্দিতা ব্যানার্জি, অধ্যাপিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অর্কদেব ব্যানার্জি, অধ্যাপিকা দেবারতী গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সঞ্জনা ঘোষ, অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী, আমার আদরের ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষা সহায়ক কর্মী বন্ধুরা, আজ কনভার্সন অফ ওয়েস্টল্যান্ড টু প্রোডাক্টিভ ল্যান্ড বাই ইউজিং অর্গানিক কম্পাউন্ডস বিষয়ে যে ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে শুরুতেই ফাদার ডমিনিক স্যাভিও আজকের ওয়েবিনারের সাফল্য কামনা করেছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন আমাদের এই জৈব উপায়ে পতিত জমি উদ্ধারের কাজে। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই ফাদার ডমিনিক স্যাভিওকে। আমরা সবসময় তার কাছ থেকে উৎসাহ পাই। মাইক্রোবায়োলজি ও এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ সবসময় তার কাছ থেকে নতুন নতুন কাজের জন্য উৎসাহ লাভ করে। ধন্যবাদ ফাদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাদার জনসন পাদিয়ারা এসজে এই ওয়েবিনারের সাফল্য কামনা করেছিলেন। তার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাদের সবসময় কাজে উৎসাহিত করে। ইভিএস বিভাগের এই ওয়েবিনার আয়োজনের পিছনে তার প্রেরণা ছিল অনেকখানি। ধন্যবাদ ফাদার জনসন। আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই বক্তব্য উপস্থিত করেছেন অধ্যাপক ডক্টর অরূপ কুমার মিত্র মহাশয়। স্যার আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অটোনমাস কলকাতার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। আমরা রাঘবপুর ক্যাম্পাসের ছাত্র এবং শিক্ষক মণ্ডলী সকলেই অরূপ স্যারের বিশেষ স্নেহধন্য। স্যার আমাদের আজ বলেছেন অর্গানিক কম্পাউন্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে পতিত জমি উদ্ধারের কাজ চলছে সে বিষয়ে। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন গবেষণাগারে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরনের কাজ চলছে সে বিষয়ে জানাটা অত্যন্ত জরুরি। অধ্যাপক মিত্রের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম পতিত জমি উদ্ধারে বর্তমান গবেষকদের বিভিন্ন কাজের কথা, যা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করবে এই ভূমি কেন্দ্রিক কাজে। ধন্যবাদ অধ্যাপক অরূপ মিত্র স্যারকে। আমাদের আজকে দ্বিতীয় ম্যাডাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ঠাকুরপুকুর থেকে জমি মেথডে সম্পর্কে শুনলাম, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেছে বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ ছিলেন ডক্টর অনিন্দিতা ব্যানার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অটোনমাস কলকাতা।
ম্যাডাম আমাদের বললেন লৌহ খনি অঞ্চলের দূষণ বিষয়ে এবং পতিত জমি উদ্ধার সম্পর্কে। ব্রাজিলের যে বিধ্বংসী ভিডিওটি তিনি আমাদের দেখিয়েছেন তা আমাদের শিহরিত করেছে। ধন্যবাদ অনিন্দিতা ম্যাম, আপনি আমাদের সচেতন করেছেন ভূমি দূষণের বিষয়ে। অনুষ্ঠানের শেষে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রেজেন্টেশন ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে তাদের পেপার প্রেজেন্ট করেছে। আমি তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেরই কাছে প্রেজেন্টেশন এক নতুন অভিজ্ঞতা। খুব সুন্দরভাবে ওরা নিজেদের প্রজেক্টের বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। আমার ছাত্রছাত্রীদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের ওয়েবিনারের আয়োজক শ্রীমতী সঞ্জনা ঘোষ, ফ্যাকাল্টি মেম্বার অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, Xavier কলেজ। সঞ্জনা আমাদের এই অসুস্থ পৃথিবীকে সুস্থতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সঞ্জনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই সুন্দর ওয়েবিনার আয়োজন করার জন্য। অনুষ্ঠানে অধ্যাপিকা সঞ্জনা ঘোষ এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অর্কদেব ব্যানার্জি সঞ্চালকের ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। পাষাণী অহল্যার কথা আমরা পুরাণে পড়েছি। অহল্যা ইন্দ্রের লোভের শিকার হয়েছিলেন এবং হারিয়েছিলেন তার উর্বরা শক্তি ঋষি গৌতমের অভিশাপে। আজকের পৃথিবীর মানুষের লোভের কারণে দ্রুত পাষাণী অহল্যায় পরিণত হচ্ছে আমাদের ভালোবাসার এই পৃথিবী। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, আসাম থেকে রাজস্থান, গোটা ভারতভূমি আজ জলাভাবের কারণে ভীষণভাবে ধুঁকছে। নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, ভূমি উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে এবং কমে যাচ্ছে সবুজের পরিমাণ। একমাত্র অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর ব্যবহার বাড়িয়ে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। আবার সবুজ গাছপালায় ভরে উঠতে পারে আমাদের চারপাশ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ওই গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি, তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম শিবম অদ্বৈতম। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। এত শৈবানন্দ সমাত্রাণী। দেখি ফুলে ফলে পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই। বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি। আজকের ওয়েবিনার সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণীকে প্রসারিত করার জন্য। এই ওয়েবিনার আয়োজনে যারা টেকনিক্যাল সহায়তা দিয়েছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শিক্ষা সহায়ক কর্মী বন্ধুদের, আর অসংখ্য ধন্যবাদ ছাত্রছাত্রীদের যারা মন দিয়ে আজকের ওয়েবিনারটি শুনলো। আমাদের লড়াই সবুজ সতেজ করবই। Thank you. Thank you, Father, for your kind words, for showing us for giving us our encouragement. আপনি আমাদের এতটাই হেল্প করেছেন আর এতটাই মোটিভেট করেছেন that we are really grateful যে we could do this program, and without your help and your guidance this would not have been possible, Father. So we are very grateful and thankful to you.
And মধুমিতা ম্যাম, আপনি খুব সুন্দর বলেছেন, আপনি এত সুন্দর করে বলেছেন, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তো আমরা মোটামুটি আজকে ইভিএস ওয়েবিনারের এন্ডে চলে এসেছি। আর সকলকে প্রচন্ড ধন্যবাদ যে তোমরা ছিলে সাথে, তোমরা এতটা সহযোগ করেছো। তো আশা করা যাচ্ছে আবার সামনে আমরা কোনো একটা সময় আবার ওয়েবিনার করব। সকলে তোমরা থেকো, এটা আমি স্টুডেন্টসদেরকে বলছি, সকলে তোমরা থেকো। And Father, the way you have paved the way, the way you have shown us the direction, we'll definitely follow your directions. So thank you, Father. Thank you so much. Thank you. Father, then can we stop this? Yes, can close. Okay. Thank you, students. Thank you, Madhumita ma'am. Thank you so much. Welcome.